Okay, ma'am.
ওকে ম্যাম, আমিও ভিডিওটা অফ রাখছি এখন, তার কারণ নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম হচ্ছে। শেয়ার শেষ হলে যখন কোশ্চেন অ্যান্সার শুরু হবে তখন আমি ভিডিওটা অন করবো আবার। ওকে। দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে ওকে। So thank you, ma'am, for such a nice introduction. Though thanks is a very small word to show my gratitude to
you and sir. Uh, so I'm my heartfelt thanks to all the members of the student development program. I would like to express my thanks to respected President Madam, and obviously I have told about Sir and Madam for inviting me to share my research, and rather I can say my thoughts with you all. Well, it is always interesting to understand the interface of science and real life. The subject matter we will discuss tonight is absolutely tailor-made for such a pandemic situation. We all know something about stress, which we face in our day-to-day life. In this talk, I will try to meet up the myths of stress with the light of science, or rather I can say our body physiology. Especially in this pandemic situation with so much stress around, it is quite necessary to be cool, calm, and composed. And to do that, we all have to organize, understand, and treat our brain in a right way. So let's start with what goes on in our bodies and mind to cause stress, and I will talk about the role of an ubiquitous and magic molecules in this respect to cope up with such stressors. So today my research topic is melatonin, the magic molecule to cope up with stress. So first we have to know what is stress. Stress continues to be a major health issue nowadays. More than 1/3 of adults report that their stress increased over the past few years. About 24% of adults in India reported that they are experiencing extreme stress during the last 5 years onwards, 2015 onwards. It is well known that stress can be very detrimental to overall health, but can stress actually change the physiology of the brain? Scientists throughout the world said yes. Stress can be divided into good stress, tolerable stress, or intolerable or toxic stress. Early life stress, that is tolerable stress, can alter neural architecture to increase adverse reaction to stressors, leading to toxic stress. Though different people may experience a similar type of events, we all know that each of them will experience that event in a unique way. That is why some people are more vulnerable to becoming stressed out than others are in and give at any given situation. So our reaction is differed among people against a common stressor. So what are the stressors? I am telling about stress. What are the stressors? Stressor may be physical, chemical, biological, any external cues that can cause tolerable or intolerable, that I have said, toxic stress in our body and affect our physiology. Okay, so stressor may be different types: chemical stressor, poor water quality, poor air quality, pollution, diet composition. Biological stressors, that may be population density, microorganism. You all know about bacteria and viral attack to our body, especially in this pandemic situation. We all know about COVID-19. Stressors may be physical also: temperature, high temperature, humid, light, sounds, any gases. So stressors are all these types: physical, chemical, biological, isn't. And another type of stressors is emotional or social factors. Some factors that cause that affects our mind very much. So any external stimulus that threatens our body homeostasis, and rather we can say body resistance and resilience power, those are stressors. What are the social causes of stress? These are some factors you can see in the slide: career, financial insecurities, sickness, starvation, lack of sleep, scary sight. We all know about that: workload, anxiety, injury, any type of injury, examination pressure. You all know that. And any relationship, maybe personal, professional, any type of relationship. These are the most important causes of stress in our life. So firstly, in our first slide, I have said 3 types of stress: good stress, tolerable stress, and toxic or intolerable stress. Now I have said that, saying that acute. What is the difference between acute and chronic stress? So what is acute stress and what is chronic stress? Acute stress is a short-term stress, very short-term. Chronic stress is long-term stress. Acute stress resulting from some specific events or situation that involve unpredictability, a threat, and leave us with a poor sense of control.
this is some you can say on the spot type of stress. Sometimes can be good. You will say, sir, what stress, how can it be good? Yes, it can be good. Acute stress sometimes can be good because it helps us to adapt with the situations, with certain situations, and help us to react in various way. But what is chronic stress? I have said chronic stress is a long-term stress. Chronic stress resulting from repeated exposure to situations that lead to the release of different hormones, specifically stress hormones, corticosteroid, cortisol, different types of. This type of stress can cause wear and tear in your mind and body. This is long-term, and this is hampering our body homeostasis and allostasis. I'll come to it later. So how stress can affect our health? Stress would affect our health either through behavior or through body physiology. Someone who is stressed may feel worried, down, unable to concentrate, or he or she has problem with making decision, irritability, and anger. Chronic stress increases the risk of developing depression and anxiety in some people. It may cause alteration in behavioral pattern, and that may ultimately cause severe physiological imbalance. The word imbalance is most important. When the physiological imbalance happened in our body, then the stress, you can say, that shifted from tolerable to intolerable or toxic stress. Stress also becomes harmful when people engage in the compulsive use of substances or do such behaviors to try to relieve their stress. The substances or behaviors include bad food habit, alcohol, tobacco, drugs, gambling, sex, shopping, and addiction to the internet. Rather than relieving the stress and returning the body to a relaxed state, all the substances and compulsive behavior tend to keep the body in a stressed state and cause uh, physiological problems, or rather, what I can say, physiological imbalance. So these are the common signs of stress in ourselves. You all know that cognitive symptoms, memory problem. We have memory problem when we are in stress condition. We forget quite often. Inability to concentrate in any work, poor judgment, seeing only the negative points, anxious or racing thoughts, constant worrying. What are the physical symptoms? Pains, headache, diarrhea, constipations, nausea, dizziness, pains in chest or abdomen, and increased heart rate, rapid heart rate. Sometimes loss of sex drive, and frequent cold or flu. What are emotional symptoms? You can say depression, anxiety, agitation, bad mood or mood swing, irritability, and loneliness and isolation. We can feel that sometimes when we are in deep stress, and some other mental and health issues. And finally, the behavioral symptoms. Eating more or less. You can have experienced something like that. When you are in stress, you are eating less or very vigorously, sleeping very much or too little. Insomnia, you know that. Withdrawing from others. That is again connected to loneliness or isolation. And I have previously said addiction to drug or something, caffeine or nicotine, like something like that. Okay, so now I was coming to my research topic, one of my research topic, that is oxidative stress. What is oxidative stress? The name you can guess from the name that it is related to oxidation process, problem in oxidation process. What is oxidative stress? Oxidative stress is an imbalance of free radicals and antioxidants in the body, which can lead to the host cell and tissue damage. Oxidative stress occurs naturally and plays a role in aging process. The body's cell produce free radicals during normal metabolic process in the liver, in the kidney, in the brain. However, host cells are, also produces different types of enzymatic as well as non-enzymatic antioxidants that used to neutralize these free radicals. In general, the body is able to maintain a balance between antioxidants and the production of free radicals. Free radicals, including reactive oxygen and reactive nitrogen species, are molecules with one or more unpaired electrons. Some examples, you can say that superoxide radicals, hydroxy radical, antioxidant radical, those are harmful to our body. But there should be a balance between antioxidant. What I have shown here, the balance between antioxidant and ROS. ROS means reactive oxygen species.
there's another type of free radical, that is the reactive nitrogen species. When the balance is hampered, oxidative stress occurs. Hampered means the level of antioxidant goes down and the levels of ROS and RNS increased due to some external stress or overburden of stress. Here is an example how it affects the cells of the body. You can see the apples, gradually it is going to rotten. In a similar way, our host cells of our body is going to apoptosis or necrosis in response to imbalance in oxidative stress when ROS and RNS increased. So what oxidative stress does in brain? However, long-term oxidative stress damages the body cells, proteins and DNA. This can contribute to aging, immature aging, rather I can say, or premature aging. Oxidative stress can cause chronic inflammation in the cells of specifically brain, liver. The effects of oxidative stress may contribute to several neurodegenerative conditions such as Alzheimer's and Parkinson. You all have heard about these diseases. This brain is particularly, our brain is particularly vulnerable to oxidative stress because brain cells require a substantial amount of oxygen. I don't know if you have heard about that. Brain consumes about 20% of the total amount of oxygen of our body needs to fuel itself and to work properly. Brain cells use oxygen to perform intense metabolic activities that generate free radicals. These radicals help support brain cells growth, neuroplasticity, and cognitive function. So you can imagine how oxidative stress and oxidative balance and antioxidant balance is needed for proper brain function, because it is I have already told that 20% total amount of oxygen is needed for our body for proper brain function. This is what I have already said. The balance between antioxidant, these are the free radicals, and this is antioxidants, the enzymes and that protect our host cell or tissue from the host cell and tissue from the deleterious effect of these ROS or RNS, or rather I can say the free radicals. Antioxidants keep free radicals in check. Antioxidants are molecules in cells that prevent free radicals from taking electrons and causing further damage to our tissue. Antioxidants are able to give an electron to free radical without becoming destabilized them. Thus, they can stop the free radical chain reaction. Antioxidants are natural substances whose job is to clean up the free radicals of our tissue, which is produced during normal metabolic processes. Just like you can say fiber cleans up waste products in the intestine, antioxidants clean up the free radical waste in the cells. Our body produces some antioxidant, SOD, CAT, superoxide dismutase, catalase on its own, but an insufficient amount. So oxidative stress occurs when there is an imbalance of free radicals and antioxidants, and we need exogenous source of antioxidants when we are in stressed conditions. So this is the condition of brain in unstressed and stressed condition. Normally, an alert person's brain has moderate amounts of chemical messengers that lead to the prefrontal cortex, the portion of the brain which is responsible for cognitive thinking and emotions, to take the charge and perform high level of thinking. But with stress, those chemical signals can flood out from the brain, activating the amygdala-linked brain networks involved in sensing and responding to threats. So when the brain is under serious stress, the control of thoughts, emotions, and actions become weaker. So this is just an what I can say is the amount of the number of people affected from brain disorder. Mainly, I can say about Alzheimer's and Parkinson's. Neurodegenerative disorders are gradually becoming a major challenge in the field of medicine and public health. And its number, you can say, from 2005 to 2030 can be increased in an alarming rate.
All these neurodegenerative disorders such as Alzheimer's, Parkinson's disease, and some other sclerosis share two major characteristics. The incidence and prevalence are increasing with the age, post 55 or 60 years, I can say, and most cases are sporadic, although are familial, including monogenic forms with early age of onset after the age of 50. This is also a statistics. I am not going details into it. So after going further, I can say you in famous quote by George Everly, who said that we must process a fundamental knowledge not only of psychology but of physiology as well to understand the effect of stress in our body as well as in our mind. So physiological systems that are involved in stress response are these two: the nervous system and endocrine system and immune system. There are three stages of effects in stress response against stress response. One is immediate effects, another is intermediate effects, and the other is prolonged effects. What is these three effects? Immediate effects are controlled by sympathetic nervous system, and the responses are controlled by majorly by epinephrine and norepinephrine release. It has very short consequences. The duration of this effect may be from few seconds to minutes, like a phone call or instant messages. Intermediate effects are also controlled by epinephrine and norepinephrine release. It has short consequences which may last for a few minutes to about an hour. It may affect the process of metabolism. What is prolonged effect of stress? Prolonged effects are controlled by the release of cortisol, vasopressin, and thyroxine. It has longer consequences which may last for a few days to sometimes months and years. And it is toxic stress or intolerable stress. It affects the process of metabolism, cardiovascular activity, our heart rate, neurodegeneration, and sometimes may cause sexual dysfunction. So coming into again into brain, it is a question that whether stress can causes insomnia. Yes, lack of sleep has a significant maybe a result of acute stress, and it significantly impact our brain function, and memory, focus, and mood all are impacted by sleep deprivation, from neuronal excitability to working task memory, executive function to cardiometabolic disorders. Research is beginning to show nowadays for last 10 years the long-term effects of insomnia on the brain is maybe very, very fatal. I have said in the previous slide, the neurodegenerative disorder may happen after the age of 55 to 60, but the stressors, acute stressors that or the toxic stressors that causes insomnia, and that patient with insomnia patients may be attacked from these disorders at immediately after the age of 40. So this is alarming. Insomnia due to stress is really alarming to us. Now, what is allostasis? Allostasis is the active process of adapting stressors via mediators such as cortisol, the autonomic metabolic and autonomic nervous system, metabolic system, and immune system that act together in an I can say non-linear fashion to maintain homeostasis. You have heard about homeostasis and allostasis. These are more or less similar process. Homeostasis, I can say, it's resistance from some external cues, and allostasis, I can say, resilience. The term resistance goes for homeostasis, and the resilience goes for allostasis. So, allostatic understanding is very much important to elaborate the effect of stress in brain or other body physiology. This is nothing but I have said this is a model given by some scientists how challenges causing our brain, our body and brain in stress conditions, and how we react against it.
In a theory, it was hypothesized that people are most happy when they are in a state of flow or a state of concentration or complete absorption with the activity at hand and the situation. So when challenges are high, confidence may be low, maybe sometimes, but it is dependent on so many factors. How much worry, apathy, boredom is happening in your body and mind, and anxiety, uh, how you are relaxing during the time of stress, how you can control and uh, engaged in control your emotions and engaged in other works in your stress. So this is a model. I'm not going in details into it. This is also a model of performance during a difficult task or stress. So you can see your performance, how it is increasing with the stress, and after a peak performance, and when the stress still continues, it our brain and physiology wear out and burn out, and then our performance decreases quickly. So now coming into my core research. So is there any important indigenous molecule in our body to combat stress? My answer is yes, there is. The molecule is melatonin. You all know about it. So what melatonin does? What is melatonin? So before going into my core research, I want you all to introduce about the functions and some features of melatonin. So these are the basics. You can see the functions of melatonin. As discovered till date, studies in various animals throughout the vertebrate system, especially in mammals, have shown the importance of molecular effect of melatonin in the regulation of a wide range of physiological functions. It ranges from aging to aggression, hibernation to hypertension, sleep to stress, reproduction to tissue regeneration, scavenging of free radicals to synchronization of body function with the environmental light drop cycle. So you can see the effect of melatonin throughout our body, whole body. So these are the basic features of melatonin. Melatonin is a hormone primarily secreted by the pineal gland. There are other organs, I would say later. It is ubiquitous in nature. Very ancient molecule. Aaron Lerner has discovered this molecule in the year 1958. Melatonin is involved in various physical functions. I have already said in the previous slide. Melatonin secretion is synchronized to the light drug cycle, that is diurnal cycle, with a maximum level during the midnight. So these are the basic features of melatonin. Major source of melatonin is pineal gland, I've already said. Additional sources are from retina, gut. This is a chemical formula of melatonin. Its name is N-acetyl 5-methoxytryptamine. So its metabolism, main metabolic compound is 6-hydroxymelatonin, and its half-life for endogenous melatonin vary from 35 minutes to 50 minutes, and for exogenous melatonin it's 30 to 50 minutes. It is definitely excreted through urine. These are the exogenous source of melatonin. Almonds, walnuts, ginger, apples, watermelons, cabbages, lettuce. These are the exogenous source of melatonin. We have to know it because melatonin produces in the body from pineal gland, but when we have some problem in our brain or hypothalamic region, the secretion of melatonin is hampered. So we have to give melatonin to the patients with stress or any other problems through some exogenous source. So we have to know the exogenous source of melatonin. This is the pathway biosynthesis. It's a tryptophan derivative molecule. You can see it, and this is the key regulatory enzyme. This is AANAT, aryl alkylamide N-acetyl transferase.
And these are the major organs of melatonin biosynthesis as we have documented in our laboratory. The pineal gland, the retina, lymphocytes, GI tract, bone marrow cell, platelets, skin, and very few amount in kidney and ovary and testes. So now coming how light information, I have said it is a molecule that is secreted in response to light dark cycle or diurnal cycle. So how light information influences the synthesis of melatonin? The magnitude and duration of nocturnal increase in melatonin. I have previously said that the level of melatonin increases during the night time. As I have said, I got in our laboratory. Especially in my thesis, I have worked a lot with melatonin, and what I have seen that in between 12 midnight to 2 a.m. or maximum 4 a.m. the level of melatonin goes very much high in our circulation. So the magnitude and duration of nocturnal increase in melatonin synthesis is dependent upon the length of dark phase. That means the duration of photoperiodic cycle or duration of night, and it acts as a clock and calendar for the entertainment of other biological activities. This is important. Melatonin acts as clock and calendar. Clock in a diurnal cycle, in a day-night cycle, and calendar in a seasonal cycle, that is throughout the year in circannual cycle. The rhythm of melatonin synthesis is generated by interacting network of circadian clock genes located in the suprachiasmatic nucleus. Uh, uh, Circadian oscillator, master pacemaker of the hypothalamus in the brain, which is considered as the major central rhythm genetic system or clock in mammals. The pineal gland itself is a self-sustaining clock in some species, except in some lower vertebrates, fish, and few amphibians. The suprachiasmatic nucleus clock is set to a 24-hour day by the natural light dark cycle via retinal light input. As you can see, the retinohypothalamic tract from eye to SCN and then to paraventricular nucleus in the hypothalamic region. Then it goes to the hindbrain and spinal cord. The information from eye to suprachiasmatic nucleus, then paraventricular nucleus. This is the region of hypothalamic neurons. Then the information goes to hindbrain, then spinal cord, then to superior cervical ganglion, and post ganglionic fibers it enters into the pineal sites, that is pineal gland, the sites where melatonin is produced from tryptophan. And CMP is an important factor, acts as a secondary messenger, and that put forward the information of light dark cycle into the pineal site, and that produces the molecule melatonin from tryptophan. So this is the pathway through which the information of light dark cycle, rather we can say the photo period, the time period of light and dark, is goes from eye to the pineal site or pineal gland, the major organ that synthesizes melatonin. So this is nothing to say about that. This is the similar slide where we have seen that I have earlier said that the peak time of melatonin production is varied between 12 in midnight to 2 to 3 p.m. or max to max 4 p.m. At the time. So what I have got in fish, it varies from 12 to 4. In mammals, it varies from 12 to 2. So the how much the duration of the night, the longer the duration of the night, the level of melatonin will be much more higher. So during the time winter season, the level of melatonin in the circulation was much more higher than that of the summer season. That's why I've said that it both acts as a clock and as a calendar for our body physiology. And throughout the vertebrate system, not only mammals, but right from the lower vertebrates, fish, amphibia, reptilia, mammals, and as well as in the birds.
This is the pathway which I have already shown in the previous slide. So this is the process of melatonin metabolism. We have to know before going into the detailed function of melatonin, we have to know how it is metabolized and whether the metabolites of melatonin is toxic to us or not. No, the compounds of melatonin metabolism, the secondary metabolites, are not at all toxic to us. That's why the melatonin is so much important for our body. Melatonin is metabolized non-enzymatically in all the cells and by free radicals as an oxidant. It is converted into cyclic 3-hydroxy-melatonin when it directly scavenges 1 or 2 hydroxyl radicals. The circulating melatonin is primarily metabolized through classical hydroxylation pathway in major liver by microsomal enzymes, cytochrome P450 monooxidase, which we say that CYP1A or CYP1B. It is converted to 6-hydroxy-melatonin, which further conjugates with either sulfate to form 6-sulfatoxy-melatonin or glucuronic acid to form 6-hydroxy-melatonin glucuronide. Oxidative catabolism by indolamine 2,3-deoxygenase, as I can recall, and or myeloperoxidase leads to the formation of unstable intermediate kynuramine and 6-hydroxykynuramine, which is further deformulated to more stable form, that is AMK, acetyl 5-methoxykynuramine. This is very important. This AFMK, acetyl formyl methoxykynuramine, and AMK, acetyl methoxykynuramine, these two metabolites of melatonin is very much important for our health because they have much more antioxidant potency than that of melatonin itself in our body. That's why these two molecules are so much important, and melatonin also so much important for us, and doctors prescribe quite often for us. This is the same I have already told, AFMK and AMK. So melatonin accents in each of the cell of our body, in every tissue of our body. Melatonin exerts its action in almost every cell of our body. I have told you, brain, liver, kidney, ovary, in most of the adrenal, in most of the tissues of our body. Experimental studies in our research laboratory and outside of Bengal or India, there is so much research is going on on the response of melatonin again in different aspects. This says that melatonin interacts several central and peripheral tissues, including the brain, pituitary, retina, heart, kidney, and gonad, in different vertebrates through its receptor-mediated pathway or through its receptor-independent pathway. I'm coming into it later. So a circadian rhythm of 24-hour cycle in living beings, that is the most important thing for function and production and synthesis and function of melatonin. The synchronization of physiological events with environment is mediated through a complex system, which is composed of sensor and circadian oscillators like the pineal organ, the lateral eyes, and the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus, as I've already described to you. This circadian oscillator system among the fish species, and in the higher vertebrate, that is birds and mammals, is located in the pineal organ and the eyes, among which the pineal organ, for its ability of cyclic synthesis and release of melatonin, is considered most important component of its responsive mechanism to the changes in environmental light-dark cycle. I have already said it. The daily pattern of melatonin secretion is conserved among vertebrate, as it is low during the daytime and high during the nighttime, and low during the summer season and high during the winter season, and thereby serves as an internal neurohormonal signal of darkness. We call it a molecule of darkness or hormone of darkness. So this is the process how and the genes how circadian clock in the CN and PVN, that is a suprachiasmatic nucleus and paraventricular nucleus, affect the production of melatonin. The currently known mammalian clock genes, which have been cloned during the last 15 or 20 years,
And as we have worked in a laboratory, 3 mammalian homologous period gene, that is part gene, part 1, part 2, PR part gene, part 1, part 2, and part 3 gene, clock gene, circadian locomotor output cycle, clock gene, and PMAL gene, brain and muscle like gene 1, and has been shown to be the most important factors that carry the information from the sensory neurons to the SCN and PVN during the synthesis of melatonin. So, effects of melatonin. Melatonin produces effects in different target organs, either directly entering into the cell or in a receptor-dependent pathway. It has receptor both in cytosol as well as in nucleus. So, types of receptors in melatonin. So, research for during the last 10 years or 15 years has clearly showed that melatonin acts on its target cell through transmembrane receptors and cytosol receptors, MT1, MT2, and MT3. These are 3 major receptors, and there are orphan nuclear receptors also, and retinolic acid receptor family. Being a lipophilic molecule, melatonin is an indolamine and lipophilic molecule. It has free access to all the cells and tissues and organs of the body, and thereby offers an additional receptor-independent non-hormonal role of radical scavenging system in reducing the oxidative stress. 2 forms of high affinity melatonin receptors, MT1, MT2, and a low affinity receptor, MT3, have been already identified based on pharmacological and kinetic differences of indolamine binding assays. I have already got the expression of MT1, a high expression of MT1 and MT2 in the brain of both mice and fish in my laboratory, in my research work during my PhD and postdoc study. I have not got any diurnal rhythm of MT3, MT3 receptor protein. As then I have go through my some research work of the other scientists, and I have seen that MT3 is mainly responsible to carry the signal in birds and reptiles, in mammals also, but not in each and every tissue. So MT1 or MT2 is the most important factor, as I have got, and scientists are advising throughout the world to control the function of melatonin in different tissues. So melatonin, now the different functions of melatonin, as we have got from our and laboratory and from the report from the other scientists. So melatonin is commonly effective in reducing oxidative stress under a remarkably large number of circumstances. So it achieves this action by a variety of functions: direct detoxification of reactive oxygen and reactive nitrogen species, and indirectly by stimulating antioxidant enzymes while suppressing the activity of pro-oxidant enzymes. So in addition to these well-described actions you have already gone through, melatonin also reported with Chilex transition metals, which are involved in the Fenton-Haber-Weiss reactions. In doing so, melatonin reduces the formation of devastatingly toxic hydroxyl radical, resulting in the reduction of oxidative stress in different tissues, specifically in brain and in the liver. So this is the functions of melatonin as an antioxidant. Melatonin as an oncostatic substance. Recent studies have now shown that melatonin also, as though it is not my study, I have not done any study regarding effect of melatonin, the consequence of melatonin on as an oncostatic substances. This report are from other science study. So recent human animal studies have shown that melatonin has important oncostatic properties, both at physiological and pharmacological doses of melatonin. It exerts both inhibitory effects on breast cancer cell lines, as scientists showed in hepatomas through its activation of MT1 and MT2 receptors. Melatonin inhibits linoleic acid uptake, thereby prevent the formation of mitogenic metabolic hydroxyoctavydecanoic acid. In animal model studies so far, melatonin has been shown to have preventive action against nitroso-diethylamine induced liver cancer.
Melatonin also inhibits the growth of prostate tumors and I have already said breast cancer cell line by activation of MP1 receptors through inducing translocation of androgen receptor to the cytoplasm and inhibition of the effect of different androgens. So we can see that a lot of work still has to be done regarding the consequence of melatonin as an oncostatic substances, but there are very few studies during the last 6 or 7 years. So if you people are interested, you can go for that. This is not my subject. So melatonin is not only synthesized by the pineal gland, but also in many other organs and tissues of the body, particularly by many lymphoid organs such as the bone marrow, thymus, and lymphocytes. Melatonin participates in various functions of the body, among which the immunomodulatory role has assumed considerable significance in the last few years. Melatonin has been shown to be involved significantly in the regulation of both cellular as well as humoral immunity. I have done some um, um, experiment regarding the bacterial attack on fish and mice. I will show you, in my later slide. Melatonin not only stimulates the production of NK cell, monocytes, and leukocytes, but also alters the balance of T helper cell, both Th1 and Th2 cells, mainly towards Th1 response is significant and increase the production of relevant cytokines, specifically interleukin 2, 6, interleukin 1, beta, interleukin 12, and interferon gamma. The regulatory functions of melatonin or immune mechanism is seasonally dependent, and nowadays it is also seen that it can also affect the level of expression of complement proteins in our tissues. So elevated melatonin levels from either endogenous nocturnal production or exogenous daytime administration are associated with human effects including increased sleepiness, reduction of body temperature, increased heat loss, and other generally anabolic physiological changes. This supports the idea that endogenous melatonin increases nocturnal sleep propensity, either directly or indirectly via physiological processes associated with sleep. It is primarily an endocrine transducer that promotes increased propensity of drug appropriate behavior. Finally, melatonin as a chronobiotic molecule. As I've already saying that period of melatonin secretion has been described as biological night. Its main function in mammals is to transduce information about the length of the night. For the organization of day length dependent changes such as reproductive competence and others. Exogenous melatonin has acute sleepiness inducing and temperature lowering effects during biological daytime, and when suitably timed, it will shift the phase of the human circadian clock. It directly affect the shift work disorder, jet lag syndrome, and delayed sleep phase syndrome. Melatonin in mood swing and depression. Affective disorders such as major depressive disorder, MDD, bipolar disorder, and seasonal affective disorder are accompanied by circadian function dysregulation, including changes in biochemical and profiles of melatonin and cortisol, actigraphic, and circadian pacemaker system, which can occur during acute mood swing as well as during stress situation. Recent therapeutic strategies aimed at that's why recent therapeutic strategies aimed at desynchronization the circadian clock of depressed patients that have been developed, such as sleep due to sleep deprivation, and doctors are doing that through light therapy and or exogenous administration of melatonin. Melatonin cardiovascular disease. This is also not my work directly. These are the reports from other scientists. Few studies have demonstrated that melatonin has significant effect in myocardial injury, pulmonary hypertension, and vascular diseases, and sometimes lipid metabolism. And melatonin is an inexpensive and well-tolerated drug. That's why it can be a new therapeutic options for cardiovascular disease in near future.
Uh, Matin could also act as an on the bone cells, as it is present in high quantities in the bone marrow. For precursors of bone cells are located, matin dose dependently augment proteins that are incorporated in the bone matrix, like the procollagen type C peptide or some other protein. So matin may be very effective in also bone related problems. This is a work from my lab. Matin effects in GI tract. Matin found matin found in the lower gut, and concentration of melatonin in the lower gut is very much high uh, than that of the other portion of the intestine, and it is secreted from the EC cells for a very large amount, and the other intestinal source is also there, and very little amount of matter come from the pineal gland into the through circulation into the GI tract. Matter levels in the ileum and the colon are very effective on during the food intake and digestion, uh, and also during the contraction relaxation process of GI tract. We have seen that MT1 is responsible mainly during the contraction and relaxation process and food intake process in the GI tract. Matin sexual maturation in reproduction. This is mainly my thesis. The matin rhythm changes throughout life with the first substantial changes in the nocturnal matin secretion being reportedly associated with the puberty. Menstrual cycle has been reported to be associated with fluctuation in melatonin production, but whether they are related to ovulation or menstruation is not yet established. So I have worked on the role of melatonin in evolution. At high latitudes, the quantity of melatonin produced by the pineal gland varies with season, and there is some evidence here that this changes the reproductive efficiency accordingly. Menopause is associated with a reduction in melatonin, which may relate to the changes in gonadotropin levels. So this is how melatonin secretion is controlled in the pineal gland. Postganglion sympathetic nerve fibers that end at the pineal gland release noradrenaline and or norepinephrine, which majorly play crucial role in the control of melatonin synthesis. The nocturnal elevation in noradrenergic stimulation via beta and alpha 1 adrenergic receptor of pineal site increase the intracellular concentration of cyclic AMP and cyclic GMP, which in turn activates I have already said the ANAT enzymes, the key regulatory enzymes. As you can see here, the ANAT1 and ANAT2 alkylamine inositol transferase. So this EMP and CGMP activates the ANAT, that results in increased levels of melatonin during the night. Stimulation of alpha adrenergic receptors potentiate the stimulation of the pinealocytes that ultimately release calcium ions, IP3, TAG, and protein kinase C. Thus, the synthesis and release of melatonin are stimulated by darkness in the pinealocytes, and that is mainly regulated by norepinephrine and calcium. The regulation of melatonin synthesis is also influenced by 5-hydroxytryptamine double and monoamine oxidase, cortisol, corticosterone, aldosterone, testosterone, and in females specifically, it is regulated by estradiol level in the brain. But the exact molecular mechanism are yet has to be known, and maybe you can that in your future research. You can incorporate that in your future research. So in this study, this is one of our study during my in my PhD lab during my PhD. This is still unpublished data. In the study, what we have seen that for the first time we showed that exogenous effect of melatonin in pregnant mice, and what we can speculated from our studies that serum melatonin acts synergistically with oxytocin via melatonin receptors on the uterus to activate membrane-bound phospholipase C and protein kinase C pathway.
These pathways promote expression of the capduction protein, connexin 43, and increase the uterine sensitivity to oxytocin. And thereby uterine contractility increases. So melatonin acts in concert with these hormones with two other signaling molecules to promote contraction of uterus during pregnancy. First, it works with noradrenaline, and as the alpha-1 and alpha-2 adrenergic receptors are expressed in the myometrium and contribute to the uterine contractility. Several animal studies also outside India give evidences, a lot of evidences that melatonin has a strong influence on birth timing. We found that in pineal ectomized rat, that is after removing pineal gland in the rat, in which the pineal gland was removed, thereby melatonin synthesis decreased, that delivered during the night. They delivered the young ones during the night instead of the day. In case of mammals, childbirth, especially in mice, childbirth generally occurs during daytime. But when we remove the pineal gland from mice, we have seen that the birth occurs during the time during night time. In addition, melatonin passes through the placenta. It can pass through the placenta, and it is thought to be important, very important, to entrain the fetal circadian rhythms and development of neural activity in the fetus. As we got here, you can see the higher level of SOX2, NOTCH1, and SOX10 genes in the melatonin administered mother. We can say that neural plate differentiation in the fetus is dependent on the level of placental level of melatonin. We use exercise melatonin for this study, and what we have seen that the level of placental melatonin increase, and that ultimately increase the level of these genes in the newborn mice. So we can hypothesize that this melatonin act to differentiate the neural plate cells in the newborn babies. And this is the whole of my thesis work. The whole slide is about my thesis work. This is the how melatonin affect the final oocyte maturation. I have done the work both in mice and fish. Final oocyte maturation or resumption of meiosis in vertebrates stimulated by pre-ovulatory gonadotropin surge. The promoting effects of gonadotropin on oocyte of most of the vertebrates involve two major mechanisms. One is steroid independent priming stage that increases the maturational competence of the oocytes, and another is the maturational stage that depends on the gonadotropin stimulated synthesis of maturation inducing steroid, rather I can say MIH, maturation inducing hormone, involving steroidogenic pathways in the ovarian follicular cells. In most of the vertebrates, 17 alpha, 20 beta dihydroxy progesterone or dihydroxy 4 pregnancy one serves as the potent MIH that acts on the oocyte membrane receptors and induce the activation of maturation promoting factor or MPF. This is the MPF. Okay. In the oocyte cytoplasm that initiate this MPF initiate the final oocyte maturation process. Purified MPF in animals, mainly in invertebrates, specifically in mammals, share a strikingly common molecular structure. A protein kinase consisting of two subunits, a regulatory subunit called cyclin B. This is cyclin B, and a catalytic subunit known as cyclin dependent kinase or CDK1, or you can say CDC2 or P34 kinase. Formation and activation of MPF during oocyte maturation have been studied in our laboratory, in which we have seen that immature oocytes contain a monomeric 35 kDa CTC2 protein. This is the 35 kDa CTC2 proteins.
Cyclin B is synthesized by translational activation of mRNA after signal transduction from the surface receptor of MIH to the oocyte cytoplasm through a pathway that includes the G protein, cyclic AMP, and protein kinase A. And those are activated by myotin. I am coming into it later. After formation of the complex with pre-existing CTC2 and the de novo synthesis of cyclin B, CTC2 is activated by phosphorylation in a position 161, tyrosine in 161 position. That is catalyzed by CDK activating kinase. Myotin has also role in this catalyzation. The activation of CTC2 is associated with a mobility shift from 35 kDa to 34 kDa. You can see the shift from 35 kDa protein to a 34 kDa, the lower band. You can see it. So several hormones are known to induce the synthesis of this MPF, this shift. But the influence of melatonin in this shift is most important. In an in vitro study in our incubation of oocytes with melatonin, especially 4 hours before addition of MIH, maturation-inducing hormone, in the medium, in the culture medium, accelerated the rate of germinal vesicle breakdown. What germinal vesicle breakdown is the marker of ovulation and the final oocyte maturation and formation of MPF. Melatonin treatment with MIH incubated oocytes showed that cyclin B level continued to increase even after 4 hours of incubation and reached the peak after amount of 12 hours. Moreover, we have also measured H1 kinase activity as an indicator of MPF in oocytes. That also revealed that melatonin pre-incubation increased the MIH-induced stimulation during the oocyte maturation. This is a long process. We have done this research for 2 long years, so for in 5 or 10 minutes it can't be explained totally. This is the similar thing. This is also a portion of my research where we observed that the exogenous melatonin increased the level of intra-ovarian melatonin that in turn induced the expression of different antioxidant enzymes. You can see it in SOD, CAT, GST, GPS level increases with the increase in melatonin level. And it decreases the level of lipid peroxidase, and that is this is the level of MDI decreases, and MDI is malondialdehyde, the marker of lipid peroxidase. And finally, developed help the gonad in its development. This is the it's in a nutshell. I am giving the result. I'm not going into details of it. This is my recent research where I have shown you the melatonin effect of melatonin on H2-induced stress stressed hepatocytes. Why we have taken H2O2 as it is the H2O2 is the main molecule that causes stress and the source of ROS in our liver or brain cells. So the result of the study indicates that melatonin treatment in H2O2 stressed hepatocytes may restore the basal cellular oxidative status in a dose-dependent manner. Treatment with melatonin at a concentration of 100 microgram was required in the study to combat the accumulation of free radical. You can see that the generation of free radical which ultimately causes the apoptosis and cell death in our host cells. So what we have seen that melatonin ameliorates the antioxidant status through modulation of different transcription factors and molecular chaperones. What are those transcription factors? Those are NF-kappa B, nuclear factor kappa B, and NR2, nuclear receptor factor 2. Melatonin stimulates those factors, and the factors translocated from after stimulation, they are translocated from the cytoplasm to nucleus and causes the stimulation of different antioxidant enzymes. And melatonin does this through the induction of molecular chaperones. Those are heat shock proteins, HSPs. So in this study, we also illustrated that how peroxide accumulates in the hepatocytes and the intense oxidative stress affect the TRK signals.
and the possible regulatory factors might be in this signal, in this RTR signal or NF-kappa signal or NR2 signal. Maybe HSP70. We have seen both the effect of HSP60, 70, and 90. But I can conclude with the fact that HSP70 is the major controlling factor in this regulation, H2 induced stress hepatocyte. So HSP70 is the most important molecular chapters as I have observed in this study. Here we enumerate the impact of melatonin in a pesticide-induced brain. We have recently published it in Environmental Pollution, a very highly reputed journal. We have seen the effect of melatonin receptor 1 protein in inducing NF-kappa B again. Here you have seen that permethrin enters into the cells, brain cells, and it's increasing the levels of free radicals, which in turn alter the status of enzymatic antioxidants, that is SOD, GST, CAT, and some other brain enzymes that regulates the brain functions, monoamine oxidase, nitric oxide, acetylcholinesterase, and ATPase. There melatonin comes into action. It similarly, through its receptor-dependent activation, it activates the level of NF-kappa B through HSP70 and HSP90. Here also we have seen that HSP70 is the main modulator. HSP90 also acts in the final session of stress. Final session, you can say that during the stress there is an initial phase and the final phase. And during initial phase, HSP70 acts, and during the final phase, HSP90 acts. What this HSP does, they functions as the recycler of different proteins and modulate the folding and refolding, denaturation, and renaturation of the different proteins. So they are very much important for proper functioning of the cells that are under serious stress. And melatonin also can directly scavenge the excess free radical in the brain cells. So now coming into the protection from microorganisms, I have earlier said that melatonin play a big part here also. Bacteria directly attract the TLR and can. This is also the study is not completed in our laboratory. It is going on in our laboratory. So what melatonin is doing here is that bacteria entering into cell and affecting the level of TLR, expression of TLR and other proteins related to our immune system. The proteins, the transcription factors are in this study. What we can see that melatonin directly affecting the levels of ARC, ERK, TRAP6 or GNK or JAK-STAT pathway to regulate and increase the synthesis of different cytokines. TNF alpha, I have said it earlier, that TNF alpha, IL-1, beta, 2, 6, and 10, and interferon gamma, which we have got in our laboratory. There are so much studies going on throughout the world. They are also saying some other complement proteins and other factors also are increasing in response to melatonin. But what we have got here is that cytokines, such cytokines are increasing in response to melatonin, and melatonin is doing this by regulating the expression of different transcription factor. As we see here, these are the major transcription factor: NR2, NF-kappa B, and AP1. So coming into the final slides of my this session of research work, how melatonin works, we can see it at a glance. So this is the photic stimuli coming from the environmental cue, and it is the information of this photic stimulus is captured by retina, and this is going to pineal gland, to retinohypothalamic tract. I have showed you earlier through ACN and PVN, suprachiasmatic nucleus and pyramidal nucleus. In response to that photic stimulus, pineal gland secretes synthesize and secrete melatonin that comes to again hypothalamus, and it's in response to
the level of melatonin and the information from the environment, vital cycle, hypothalamus releasing, synthesize different types of releasing and inhibitory hormones. We know that hypothalamus is the major organ that controls the pituitary secretion. Then the secretion, then the news, this releasing and inhibitory hormones bind to the pituitary cells and controls the secretion of different tropic hormones that ultimately comes to different target organs and control the expression of expression and function of target organs. Melatonin also has a direct role into the target organ, that is the antioxidant roles through the scavenging of the free radicals. This is the total scenario in a very short animation how melatonin works, but there is so much work still has to be done, and this is up to you. You people can do this work in your future research. So these are my few publications which I have done during my PhD and postdoc tenure, and this is my take-home message: good food and a good habit make your regular habit. That will protect your brain from stress. Otherwise, you have to take these pills from outside. This is melatonin pills that is given to the patient under stress and depression. So this is all for the this session of my research work, and now I will go into my next session, that is career guidance. Hello, MM. I'm interrupting you just a bit. Would you take the question and answers after your this session, or you will take the question answers after your career guidance session? আমার কোনো প্রবলেম নেই, বাট আমার মনে হয় প্রোটা হয়ে গেলে বেটার হয় নাকি, যা বলবি কি করবো, প্রোটা হয়ে গেলে বেটার হয় না, নাকি স্টপ শেয়ারিং করে নেবো? আমার মনে হয় কোয়েশ্চেন আনসার গুলো আগে নিয়ে নাও। আচ্ছা ঠিক আছে, স্টপ শেয়ারিংটা করতে হবে। সো আমি নিজে নিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ, কোশ্চেন আনসার বক্স থেকে। ওকে। So Siporna Chatterjee is saying that can you kindly throw some light on the aspect of how stress affects? Yes, I have already said that stress is definitely affecting our immune system severely. Simply বুঝতেই পারছো, you can understand that stress directly affecting the our major organs, brain, liver, and affecting the it is causing host cell apoptosis, host cell death, and that is directly regulate the immune system. The levels of different immune-modulated molecules goes down, and the balance between the oxidant and antioxidants and the levels of free radical goes down, and definitely how stress is going to increase. যত স্ট্রেস যত বাড়বে, যত স্ট্রেস বাড়ছে তত আমাদের এই অক্সিডেশন প্রসেসটা হ্যাম্পার হচ্ছে, তত ইমব্যালেন্সটা নষ্ট হচ্ছে আমাদের। ডেফিনেটলি এটা আলটিমেট ইমিউন সিস্টেম হ্যাম্পার করবে। এটা আমি আগে যেমন দেখালাম আমি যে একটা সেল সবসময় তার মেটাবলিক প্রসেস চলছে, তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি র্যাডিক্যাল জেনারেট করছে। এইবারে ফ্রি র্যাডিক্যাল পরিমাণটা যদি বেড়ে যায়, তখন তো হোস্ট সেলটি খেতে শুরু করবে, রিঅ্যাক্ট করবে হোস্ট সেলের বিভিন্ন সেলের সঙ্গে। তখন থোড়ি it will not differentiate between good or bad molecules. It vigorously react with different molecules because they can vigorously act. These free radicals can vigorously act. Definitely, it will directly affect our immune systems. Some people have insomnia without stress. What is the reason of it? Insomnia without stress may be due to bad habit, I can say. আমি জানি না, এরকম লোক আমি খুব কম দেখেছি, বা আরো পড়াশোনা হয় তাহলে করতে হবে যে এটা বলার জন্য যে ইনসমনিয়া আরো অবজার্ভ করতে হবে যে ইনসমনিয়া কি কারণে হচ্ছে। বাট I can say that without stress, if you have insomnia, this is due to bad habit. Bad habit means I can say that
not only smoking or drinking is a bad habit. You are working with mobile in dim light during the late night, it also a bad habit. This is not a stress. You are not understanding that it's a stress, but this is causing severe stress to you. আমরা অনেকে কি করি না, লাইট অফ করে দিয়ে রাত্রিবেলা, রাত্রি 11টা 11:30 পর আমরা মোবাইল ঘাঁটি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি নিচের ল্যাবে দেখেছিলাম যে একটা 40 লাক্স বা একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ, শুধুমাত্র duration of light is not the important factor, but the level or intensity of light is also factor. যে আমাদের ব্রেনে বা ফাইনাল র্যান্ড এক্সাক্ট কতটা অ্যামাউন্ট, কতটা ইন্টেন্সিটি লাইটটা পৌঁছাচ্ছে, হাউ মাচ লাইট ইজ গোয়িং টু দ্য ব্রেন অর এক্সচেঞ্জ রিজিয়ন। সো এই চোখে লাইট অফ করে চোখের কাছে বা মাথার কাছে খুব কাছে লাইট তোমার মোবাইল নিয়ে কাজ করা, এটা একটা স্ট্রেস। আমরা এটা বুঝতে পারছি না স্ট্রেস। আমরা বুঝতে পারছি স্ট্রেস মানে হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার সামনে বা কোনো প্রবলেম বাড়িতে চলছে বা খাওয়া দাওয়া ভুলভাল হচ্ছে বা অন্য কোনো প্রবলেম হচ্ছে, সেটা স্ট্রেস না। এগুলো স্ট্রেস। লাইট অফ করে টিভি দেখা, দ্যাট ইজ অলসো স্ট্রেস। সো ইনসমনিয়া কান্ট বি উইদাউট সাচ স্ট্রেস, ডেফিনেটলি কান্ট বি। ইনসমনিয়া তোমরা বলছো স্ট্রেস ছাড়া হয়, বাট আমি বলবো স্ট্রেস ছাড়া ওই ব্যাড হ্যাবিট করছে ইনসমনিয়া, তাছাড়া ইনসমনিয়া হতে পারে না। হ্যাঁ, পোস্ট রিপ্রোডাক্টিভ এজে 50-55 বছর পর হতে পারে ডিউ টু সাম হরমোনাল ইমব্যালেন্স, ডেফিনেটলি হতে পারে, তাছাড়া কিন্তু হবে না। কেউ অঞ্জনা সিনহা বলছে কেউ স্ট্রেসে পড়ে চুপচাপ হয়ে যায়, আর কেউ স্ট্রেসে পড়লে শেয়ার করে। সো এই চুপচাপ হয়ে থাকাটা কি আরো স্ট্রেস হয়? ডেফিনেটলি। আমি যেটা বললাম যে সিমিলার এগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল স্টিমুলি ফর স্ট্রেস, ফর ইনক্রিজ অফ স্ট্রেস। তো এক এক রকম স্ট্রেসে আমরা এক এক রকম ভাবে রিয়াক্ট করি, আমাদের রিয়াকশন লেভেলটা সেম নয়। তো স্ট্রেসে চুপচাপ পড়ে যাওয়া মানে তারও স্ট্রেস বাড়ানো। আমি এটাই বললাম যে আইসোলেশনে চলে যাওয়া বা ড্রাগ অ্যাডিক্ট হওয়া বা বেশি করে চা কফি খাওয়া, ক্যাফিন অর ট্যানিন নেওয়া বা নিকোটিন নেওয়া বা অ্যালকোহল ইনটেক করা, এইগুলো তো বিহেভিয়ার প্রবলেম, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি অ্যাফেক্টিং দ্য ব্রেন। যতক্ষণ তুমি ইন্টারাক্ট করবে, ইউ আর টেকিং এ ডিপ স্লিপ অ্যান্ড গুড ফুড, দ্যাটস ওয়াই আই টেল গুড ফুড অ্যান্ড গুড হ্যাবিট মেক ইউর রেগুলার হ্যাবিট। দ্যাট ইট ওয়াজ মাই টেক হোম মেসেজ। সো যত তুমি চুপচাপ থাকবে, যতই এগুলো ব্যাড হ্যাবিট, চুপচাপ থাকাটা ব্যাড হ্যাবিটের মধ্যে পড়ছে। আমার স্ট্রেস হলো আমি চুপ করি, শেয়ার ইট অ্যান্ড গোজ আউটসাইড, make fun of everything and take good food and good sleep. You will definitely goes out of stress. How stress improves biological and molecular aging? আমি যেটা বললাম, যত স্ট্রেস বাড়বে তত ফ্রি রেডিক্যাল বাড়বে, তত হোস্টেলের উপর এফেক্ট করবে, হোস্টেলকে তত মারবে, অ্যাপোপ্টোসিস তত বাড়বে, ডেফিনেটলি এটা তত বেশি এজিং হবে। একটা আমরা বলি না যে চাপে পড়ে লোকটা বুড়ো হয়ে গেল, ডেফিনেটলি কেন বুড়ি? তার কারণ তার পরবর্তীতে এফেক্ট করছে। যদি প্রতি মুহূর্তে স্ট্রেস বাড়ে, ফ্রি রেডিক্যালগুলো তত বেশি করে দে উইল গোইং টু বি মাচ মোর রিঅ্যাক্টিভ উইথ আওয়ার হোস্ট সেলস। হোস্ট সেলে ভালো ভালো মলিকিউলকে তারা অ্যাটাক করবে, তার সাথে তারা রিঅ্যাক্ট করতে শুরু করবে। ডেফিনেটলি তাতে আমাদের সেল ডিভিশন প্রসেস এর উপর এফেক্ট করবে, আমাদের অ্যাপোপ্টোসিসের পরিমাণ বেড়ে যাবে হোস্টেলের, ডেফিনেটলি ইট উইল লিড টু বায়োলজিক্যাল মলিকুলার এজিং। অ্যানোনিমাস অ্যাটেন্ড দেখিয়ে যায় না, এটা ক্যান স্ট্রেস বি রিলেটেড টু পিকস? ক্যান স্ট্রেস এখনো পর্যন্ত এরকম রিসার্চ আমি তো করিনি, আমি দেখিও নি। খুব একটা হতে পারে, দু একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে হয়তো, বাট পিকস হলে স্ট্রেস এফেক্ট করতে পারে। স্ট্রেস পিকসকে কতটা এফেক্ট করছে এটা এখনো পর্যন্ত আমি অ্যাটলিস্ট পড়িনি, বাট পিকস যাদের আছে তাদের উপর স্ট্রেস কিন্তু সিভিয়ার এফেক্ট করতে পারে। পিকস হওয়া মানে কিন্তু অলরেডি হরমোনাল ইমব্যালেন্স, স্টেরয়েড প্রোডাকশনের প্রবলেম হতে শুরু হয়েছে। এর উপর যদি স্ট্রেস বাড়ে, তার মানে স্ট্রেস বাড়া মানে হরমোনাল ইমব্যালেন্স আরো বেড়ে যাওয়া, ডেফিনেটলি ইট উইল মেক দ্য কন্ডিশন মোর হার্মফুল টু আস। সো স্ট্রেসের জন্য পিকস কতটা হয় এটা আমি এখনো কনক্লুসিভ রিমার্ক দিতে পারলাম না তোমাকে, বাট পিকস হলে স্ট্রেসটা আরো প্রবলেম করতে শুরু করবে। তারপর is it some kind of problem if person feels sleepy at all the time, but when he tries to sleep could not fall asleep immediately? Again, কি বলবো এটা অ্যান্সার আমি জানি না। কারা সবসময় স্লিপি ফিল করে, আমি অ্যাটলিস্ট করি না কখনো, বা আমি এরকম
লোক দেখি যে সবসময় স্লিপি ফিল করে, বাট ডেফিনেটলি is too much excitement bad for health? And definitely too much excitement is not a problem, but expression of excitement, how you are showing your excitement may be sometimes not very detrimental, but sometimes bad for health. But আমি বলবো so excitement not necessarily affect the health. Excitement থাকা ভালো, হ্যাঁ, too much excitement সবসময় problematic. You should have to control your emotions. How does melatonin help in detoxification? আমি এটা বললাম যে how melatonin detoxification. melatonin এমন একটা মলিকিউল, সুবিধাটা কি melatonin, যে melatonin যে কোনো আমরা যখন বাইরে থেকে কোনো এক্সোজেনাস কোনো মেডিসিন নিই, তার মেটাবলাইটস গুলো টক্সিক না হলে সেটা আরো বেটার হয়ে দাঁড়ায়। melatonin একটা সুবিধা হয়, melatonin যখন ডিটক্সিফিকেশন প্রসেসটাতে হেল্প করছে, melatonin ডিরেক্টলি ডিটক্সিফিকেশন করে না, কিন্তু যেটা করে সেটা হচ্ছে ডিটক্সিফিকেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে মলিকিউলস তৈরি হয় melatonin সেগুলোকে ইনগাল্ফ করতে বা স্ক্যাভেঞ্জ করতে হেল্প করে। এবার সেটা করতে গিয়ে melatonin আরো নিজেও ভাঙতে শুরু করে, যেগুলো আমি বললাম কাইনিউরামাইন অর মেথক্সিকাইনিউরামাইন অর 6-হাইড্রক্সিমেথিন। সেই যে মলিকিউলগুলো melatonin যেগুলোতে কনভার্টেড হচ্ছে ডিউরিং দ্য টাইম অফ ডিটক্সিফিকেশন, সেগুলো আরো বেটার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তাই melatonin আরো যত ভাঙছে যত melatonin ততটা বেটার ডিটক্সিফাইং এজেন্ট হিসেবে ইয়ে হচ্ছে, কনভার্টেড হচ্ছে। স্যার is there any melatonin toxin? না, এখনো পর্যন্ত আমি এরকম পাইনি। আমরা সেল লাইনে কাজ করেছি, আমরা হেপাটোসাইট আইসোলেট করে কাজ করেছি, আমরা ইনভিভো ইনভিট্রো বিভিন্ন সিস্টেমে কাজ করেছে। সো আমরা এখনো পর্যন্ত melatonin টক্সিসিটি পাইনি, এবং টক্সিসিটি পাইনি বলেই ডাক্তাররা কিন্তু বিভিন্ন টাইমে ডিপ্রেশনের টাইমে প্রেগন্যান্ট ওমেনদেরকে সবাইকে কিন্তু melatonin প্রেসক্রাইব করছেন। আমি এখন দেখতে পাইনি। So, what about people who live in poles like Norway, where there are almost 2-3 months of darkness? হ্যাঁ, এটা এই কোশ্চেনটা আমি এর আগেও পেয়েছি, যে যখন টানা অনেক অনেক সময় ধরে ইয়ে থাকছে, অ্যাকচুয়ালি তাদের melatonin কয়টা কি, melatonin হচ্ছে যে বললাম যে ক্লক আর ক্যালেন্ডার হিসেবে কাজ করছে। তো তাদেরও হ্যাবিচুয়েটটা সেরকমই হয়ে যায়, তাদের ফিজিওলজিটা সেরকম হয়ে যায়। সেই জন্য আমাদের প্রবলেম, আমরা যখন যাবো প্রথম উই হ্যাভ টু হ্যাবিচুয়েট উইথ ইট। যখনই ডার্কনেস বা ডিউরেশন অফ টাইম বা ফটো পিরিয়ড টাইম যখনই অল্টার হবে, দ্যাট ইজ সামথিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অলসো জেট ল্যাগ। জেট ল্যাগ হলো যেটা হয়, আমি এখান থেকে ইউএস গেলাম, ইউএস এ রাতটা আমার দিন হয়ে গেল আর দিনটা আমার রাত হয়ে গেল। সেম প্রবলেম নরওয়ে বা এইসব, কিন্তু যারা ওখানকার ইনহ্যাবিটেন্ট তাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় না, বিকজ তাদের ক্লক ইজ সেট টু দ্যাট। আমি বললাম না, বাইরের এনভায়রনমেন্টাল ভিউস বা কন্ডিশন কেমন, লাইট ডার্ক সাইকেল, সেটা আমার সেন্স করছে আমার রেটিনা, এন্ড সেটা এসটিএন এবং পিপিএন এ যাচ্ছে ফাইনাল ব্যান্ডে, তারপরে ম্যাটেন সিনথেসিস করছে। সো সেখানে কোনো প্রবলেম হবে না, বিকজ দে আর হ্যাবিচুয়েটেড উইথ দ্যাট। আমরা গেলে ইনিশিয়ালি আমাদের প্রথম কয়েকদিন, যা এখন এক্সপেরিমেন্ট সাপেক্ষ যে কতদিন সময় লাগবে টু অ্যাকোমোডেট উইথ দ্যাট, বাট তাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম না, বিকজ দে আর অলরেডি হ্যাবিচুয়েটেড উইথ দ্যাট। With time, pineal gland degenerates, and we know with time degenerates, and we know this result aging. Is there any effect of mood or metabolism due to this? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমরা দেখেছি অলরেডি, আমরা মাইসকে পাইনিয়াল গ্ল্যান্ড রিমুভ করি, বোথ ফিশ এবং মাইসের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলে পাইনিয়েক্টমাইজড অ্যাক্ট, মানে পাইনাল গ্ল্যান্ডকে রিমুভ করে দেওয়া। আমরা রিমুভ করে দেখেছি, ডেফিনেটলি সে বিহেভিয়ারে প্রবলেম হচ্ছে, বা তাদের ক্ষেত্রে তো মুড সুইংটা ঠিক পাওয়া যাবে না, বাট বিহেভিয়ার বা হঠাৎ করে কোনো কিছু যেগুলো সার্টেন বিহেভিয়ার, সেগুলো প্রবলেম হচ্ছে। সো ধরে নেওয়াই যায় যে, এবং হিউম্যানের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে যাদের ক্ষেত্রে মুড সুইং হচ্ছে বা বেশি বয়সে যাদের নিউরোডিজেনারেটিভ প্রবলেম হচ্ছে বা নার্ভ এন্ড মাইন্ড রিলেটেড প্রবলেম হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু melatonin দেওয়া হচ্ছে। সো melatonin definitely has an effect. সেটা দেখছি, আমার তাই মনে হয়। একদমই তাই, একদমই তাই। হ্যাঁ, কাছে লাগবে ম্যাডাম, আধ ঘন্টা 40 মিনিট তো লাগবেই, অনেক তো সাইড আছে।
about 8 ঘন্টা 40 মিনিট লাগবে। হ্যাঁ 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 সেটাই, আমি প্রিসাইজলি বলে দেবো। হ্যাঁ একদম একদম। ওকে ম্যাম। সো এবার আমি বোথ বাংলা ইংরেজিতে বলছি, ইন্টারাক্ট করতে সুবিধা হয় বলে। দিস ইজ কোয়াইট ইনফর্মাল লেকচার। সো ক্যারিয়ার অপশনস আমাদের সামনে কি কি আছে, কেউ কেউ আমি তাদের তিনজনের জন্যই বলবো, থ্রি গ্রুপস অফ পিপল। কেউ কেউ হয়তো বিএসসি করবে, বিভিন্ন কারণে তারা মাস্টার্স করতে পারবে না, ইরেসপেক্ট অফ দেয়ার গুড অর ব্যাড রেজাল্ট। কেউ কেউ মাস্টার্স করবে কিন্তু তারপর আর হয়তো ফার্দার অতদিন ধরে পড়বার ইচ্ছা নেই বা রিসার্চ করার ইচ্ছা নেই, আর কেউ কেউ যে দে ওয়ান্ট টু গো ফর ফার্দার স্টাডিজ। সো প্রচুর অপশন আছে তোমাদের হাতে। এখানে আমি কিছু দেখিয়েছি যে বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল কনসালটেন্টস, মেরিন বায়োলজিস্ট, অ্যানিমাল নিউট্রিশনিস্ট, প্রচুর ওয়াইল্ড লাইফ অলরেডি যা বলার কনাথ বলেছে, আমার কিছু বলার নেই। আরো ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড মিডিয়া সেক্টর, প্রচুর কোম্পানি আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিসেবে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিজে প্রচুর অপশনস আছে। টিচার অ্যান্ড রিসার্চার তো আছেই, আমি এগুলো একটু একটু করে শর্টে বলে বলে যাচ্ছি সব। সো দিস আর দ্য কোর্সেস, এগুলো নিয়ে কিছু বলার নেই, কি ইয়ে পড়ানো হয়। তো দিস আর দ্য যেখানে যেখানে মাস্টার তার একটা লিস্ট দিয়েছি, তোমাদেরকে সাইটটা দিয়ে দেবো, দেখে নেবে তোমরা যে কলকাতা কোন কোন কলেজে ক্যালকাটা পাশে না পেলেও অত চিন্তার কিছু নেই, এইসব কলেজগুলো তোমাদের মাস্টার্স পড়ানো হয়। আদার্স ইউনিভার্সিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল, তার মধ্যে শুধুমাত্র সব জায়গাতে জুলজি পড়ানো হয়, তার মধ্যে শুধুমাত্র কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে এনিম্যাল সায়েন্সে হয়, আলিয়াতে আমি যতদূর জানি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে হয়। এই লিস্টটা তোমরা পেয়ে যাবে, তো এগুলো ডিটেলস আর আমি যাচ্ছি না। আদার ইউনিভার্সিটি অ্যাক্রস ইন্ডিয়া, অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমাকে যে বাইরে কোথায় কোথায় পড়তে যাবে। তো দিস আর দ্য প্রচুর ইউনিভার্সিটি আছে, এত তো গুণে শেষ করে না, বাট ইম্পর্টেন্ট যে যাদের রেজাল্ট এবং রেকর্ড ভালো এবং এক্সাম দিয়ে বা ইন্টারভিউতে ঢোকা যায়, সেই তার একটা আমি লিস্ট দিয়েছি। তোমরা কিছু কিছু নাম জানো, বেনারস ইউনিভার্সিটি বা জওহরলাল ডিউ জানো, বাকি আছে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি বা যেগুলো জানো, সেগুলো ছাড়াও আমি যে আদার্স ইম্পর্টেন্ট ইউনিভার্সিটি যেখানে জুলজি মোটামুটি ভালো পড়ানো হয়, সেগুলো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি আর কি। গো থ্রু দেয়ার ওয়েবসাইটস অ্যান্ড see their process of admission. সো কোর্সেস আদার দ্যান জুলজি, অনেকেই আমাকে এটা জিজ্ঞেস করে যে জুলজি স্যার, জুলজি ছাড়া শিফট করবো কিনা। প্রথম কথা, শিফট করলে প্রবলেম কিনা, আমার কলেজের স্টুডেন্ট আমাকে কখনো কখনো জিজ্ঞেস করে। শিফট করলে খুব একটা প্রবলেম নেই, আমি আমি সবসময় প্রেফার করতাম মাদার সাবজেক্টে থাকার জন্য, বাট শিফট করলে কোনো প্রবলেম নেই। এখন তো সিএসসি তেও আমি যতদূর জানি যে তুলে দিয়েছে যে নাম্বার মানে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে নাম্বারে কোনো পার্থক্য নেই। সো ইউ ক্যান গো হোয়াটএভার ইউ হ্যাভ টু চুজ, মানে যে কোনো সাবজেক্ট, মানে ক্যালকুলাস ইউনিভার্সিটি পড়ানো হয় মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, জেনেটিক্স, মানে বায়োটেকনোলজি, নিউরোসায়েন্স, মেইন সায়েন্স, বায়োফিজিক্সের একটা সাবজেক্ট পড়ানো হয়, সো মেনি সাবজেক্ট পড়ানো হয়। এছাড়াও এইসব সাবজেক্টও বাইরে কোথায় পড়ানো হয়, আমি একটা লিস্ট দিয়েছি। যেমন জেনেটিক্স পড়তে গেলে টপ ইউনিভার্সিটি কোথায়, ঠিক আছে, আর সেই জেনেটিক্স এরিয়া মানে জাস্ট মাস্টার্স করলে সেখানে কোথায় কোথায় জব পাওয়ার চান্স আছে। মানে শুধুমাত্র যে জুলজি তোমরা বিএসসি করেছো, এবার জেনেটিক্স তোমরা মাস্টার করবে, ইউ হ্যাভ ডান ইউর মাস্টার্স ইন জেনেটিক্স, তারপরে তুমি পিএইচডি করলে না, পিএইচডি করলে তো এইসব ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, যে কোনো সিএসআর, এনআইটি ইনস্টিটিউট, আইজার, নাইজার, এনআইটি, আইআইটিতে ইউজ করতেই পারবে, তার প্রসেসটা পরে আছে। তাছাড়াও যে জবগুলো তোমরা করতে পারবে সেগুলো আমি জানি, আমি প্রচুর সার্চ করে দেখেছি যে শুধুমাত্র মাস্টার্সে জেনেটিক্স করলে এবং 6 মাস থেকে 8 মাসে যদি তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স থাকে টু হ্যান্ডেল ডিফারেন্ট টেকনিক্স, যেগুলো ম্যাডাম অলরেডি আগের দিন ডেমনস্ট্রেট করেছেন ম্যাডাম স্যারের ল্যাবে, সেগুলো যদি শেখা থাকে একটু, তাহলে সব বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু মানে পার্ট টাইম এবং পার্মানেন্ট কিন্তু হিসাবে নেওয়া হয়। স্যালারি ডিপেন্ড করে, কিন্তু এগুলো নেওয়া হয় টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার বা বিভিন্ন ইয়েতে। এই লিস্টগুলো আমি তাহলে আরো লিস্ট দেবো, এইসব জায়গাতে কিন্তু বিভিন্ন জুনিয়র সায়েন্টিফিক কোর্স, বিভিন্ন পোস্টে কিন্তু এগুলোতে নেওয়া হয়। এইবার মাস্টার্স ইন মাইক্রোবায়োলজি, মাস্টার ইন মাইক্রোবায়োলজি, এইসব জায়গায় যেগুলো হয়তো একটা লিস্ট দিয়েছি, তারও জবস বিভিন্ন
হসপিটালস অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হচ্ছে। বাট ওই যে সবসময় বললাম একটা এক্সপিরিয়েন্স দরকার, সবসময় চেষ্টা করবে মাস্টার্স করার পর একটা 10 মাস বা 12 মাসের বা 1.5 বছরের একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার কোনো একটা ল্যাব বা কোনো একটা জায়গা থেকে যেখানে তোমরা সব ইউনিভার্সিটি তোমরা মাস্টার্সটা করবে। এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটার সবসময়। আমরা দেখছি, আমরা যখন অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি তো বিভিন্ন জায়গাতেই একটা 6 মাস বা 1 বছর এক্সপিরিয়েন্স লাগে, যে হাউ ইউ হ্যান্ডেল দ্য ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্টস অর রিসার্চ করার দরকার নেই, পিএইচডি করার দরকার নেই, বাট টেকনিক্স গুলো জানা দরকার, দুটো কি তিনটে ভালো ভালো টেকনিক জানা দরকার। অলরেডি তোমরা দেখেছো পিসিআর বা এইসব টেকনিক গুলো তোমরা দেখেছো, এই টেকনিক গুলো জানাটা খুব দরকার। তাহলে কিন্তু খুব সবসময় যে বড় চাকরি হবে তা নয়, ছোটখাটো চাকরির অপশন কিন্তু থেকেই যায় প্রচুর। মাস্টার্স ইন বায়োকেমিস্ট্রি, তারও অপশনস আমি দিয়েছি। বিভিন্ন কোম্পানি, ফার্মা কোম্পানি, বায়োকেমিস্ট্রি কোম্পানি, এসব জায়গাতে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার্সে কিন্তু চাকরি পাওয়া যাচ্ছে। আমি ইউনিভার্সিটির নাম দিচ্ছি যেখানে মেনলি তোমার বায়োকেমিস্ট্রি মাস্টার্স হচ্ছে, আমাদের ক্যালকাটা হয়, আমি আগেই বলেছি। মাস্টার্স ইন বায়োটেকনোলজি, তারও জব অপশন আমি দিয়েছি। আর তার টপ ইউনিভার্সিটি যেগুলোতে হচ্ছে মাস্টার্স ইন বায়োটেকনোলজি দিয়েছি। বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার করে বিভিন্ন ফুড সেক্টর বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বা এগ্রিকালচার সেক্টরে তোমরা হেলথ বায়োটেক বা বায়োটেকনিকা তোমরা ওয়েবসাইট ফলো করতে পারো, দরকার আমি দিয়ে দেবো তোমাদের ইয়েতে, তোমার টেলিগ্রাম গ্রুপে। সেগুলো প্রচুর প্রচুর লিঙ্ক আমাদের কাছে এরকম আছে, যেগুলো এই কোম্পানিগুলোতে কখনো 10 বছর জন্য নেওয়া হয়, কখনো লাইফ টাইম নেওয়া হয়। জুনিয়র পোস্ট সব জুনিয়র বা সিনিয়র পোস্টে সবসময় নেওয়া হয়, যাতে এক্সপিরিয়েন্স নেই তারা জুনিয়র পোস্টে ঢোকে, যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে 1 বছর বা 1.5 বছরের বায়োটেকনোলজিতে তারা একটু ভালো পোস্টে ঢোকে বিভিন্ন ইয়েতে। দরকার লিঙ্ক দুটো আমি দিয়ে দেবো। সো এছাড়া ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি এন্ড পিএইচডি করবার জন্য ইম্পর্টেন্ট যেসব জায়গায় হয় সব একটা আমি লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি, কোথায় কোথায় ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি এন্ড পিএইচডি প্রোগ্রাম হয়। তার মানে তোমরা পিএসসি ক্রস করবে, কোয়ালিফাই করবে, কোয়ালিফাই করেই তোমরা একটা এক্সাম দিয়ে ঢুকবে একদম ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডির জন্য, যেখানে মাস্টার্স তারপরে কোর্স করে তোমাদেরকে ডিরেক্টলি পিএইচডিতে এন্টার করে নেবে, মাঝখানে কোনো এক্সাম দিতে তোমাদেরকে হবে না, একদম মাস্টার্স করে সেখানে ঢুকে নেবে। ইন্টারনেটে এক্সাম হয় বা ইন্টারভিউ হয়, তারপরে ঢুকে নেবে। তো দিস ইজ অলসো এ গুড অপশন ফর স্টুডেন্টস they are going for further studies, যে ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি যত এমনি এনআইটিস আইআইটিতে এনআইটিতে হচ্ছে, আইসাইটে সব হচ্ছে। তাছাড়াও যেসব ইউনিভার্সিটি হয় আমি লম্বা তার লিস্ট দিয়ে দিয়েছি, গো থ্রু ইট দেয়ার ওয়েবসাইটস। এগুলো জাস্ট এগুলো এমন কিছু বলার নেই। কি কি স্পেশাল পেপার মেইনলি হতে পারে, যেসব স্পেশাল পেপারগুলো তুমি এমএসসি করার পর কোনো জবে যেতে পারো, মেইনলি এইসবগুলোতে। বিশেষ করে জেনেটিক্স আর মলিকুলার বায়োলজি আমি বারবার বলবো, জেনেটিক্স মলিকুলার বায়োলজি এন্ড ফিশারি অ্যাকোয়াটিক্স। আমি কেন এটা দিয়েছি তার কারণ হচ্ছে মেইনলি জেনেটিক্স মলিকুলার বায়োলজি এন্ড ফিশারি অ্যাকোয়াটিক্স রিসোর্স কি হচ্ছে না, অনেক কোম্পানি বা ইয়েতে আমি দেখেছি, অ্যাডে আমি দেখছি যে তারা স্পেশাল পেয়েছে, যেমন হচ্ছে অনেক ফিশারি বেসড যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো তারা চাইছে ফিশারির উপর 6 মাস বা 1 বছরের কোনো কোর্স বা কোনো ওয়ার্কশপ বা স্পেশাল পেপার ইন মাস্টার্স। সেম গোস ফর জেনেটিক্স মলিকুলার বায়োলজি। এই দুটো স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট, যেমন এন্ডোক্রাইনোলজি ইম্পর্টেন্ট ফর সাম ডায়াগনস্টিক ট্যাবস, কিন্তু জেনেটিক্স মলিকুলার বায়োলজি এন্ড ফিশারি এইটুকু আমি বেশি করে বলছি। তার হচ্ছে আমি দেখেছি, আমি যখন এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চেক করি তখন দেখি দে আর ওয়ান্টিং দোজ অ্যাজ এ স্পেশাল পেপার। সো মেইন স্ট্রিম ক্যারিয়ার অপশন আফটার এমএসসি, এটা জানো, বিএড করার পর এসএসসি বা স্কুল টিচিং যেতে পারো। আদার ক্যান চুজ সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন অর এনি ব্যাংকিং এক্সামিনেশন, সবই পরীক্ষা, এগুলোর জন্য একটু কোচিং নেওয়া যায় বা বাড়িতে বসে পড়া যায়। যে কোনো ইউপিএসসি এক্সাম বা তোমার ব্যাংকিং এক্সামিনেশন বা যারা আরেকটু ভালো কিছু করতে তারা সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন, বিভিন্ন গ্রুপ আছে, এ গ্রুপ বি গ্রুপ সি গ্রুপ বিভিন্ন গ্রুপ আছে, তোমাদের একটু কোচিং নিতে হবে। এগুলোর কোচিং হয় কলকাতা বিভিন্ন জায়গাতে বা বাড়িতে বা কোনো বাড়িতে বসেও পড়া যায় অনলাইন কোচিং এর থ্রুতে। তারও দরকার আমি আমার কাছে আছে, আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আর বাকিরা যারা রিসার্চ করতে চায় না বাট দে লাভ টিচিং, দে গোস ফর বিএড। এখন যে 2 বছরের কোর্স হয়েছে, প্রচুর সরকারি এবং বেসরকারি আছে, একটু দেখে নেবে যেগুলো ইউজিসি অ্যাফিলিয়েটেড কিনা। প্রচুর সরকারি এবং বেসরকারি কলেজ হয়েছে, যেগুলোতে সরকারি কলেজ ছাড়া বেসরকারি কলেজ, যেগুলোতে বিএড করে ইউ গো ফর এসএসসি অর আদার, বা অনেকে প্রাইমারি স্কুল টিচিং এ যেতে পারে ডিএলএড করে। এছাড়া যারা আরো অন্যদিকে যাবে, যারা রিসার্চে আসবে, তারা go to try to crack UGC CSR নেট। তারপরে তাদের একটা অপশন এমফিল এর, যদি অপশনটা এখন কমে গেছে তাই এমফিল এ আমি এখন খুব একটা যাচ্ছি না। তাদের আবার দুটো কেরিয়ার অপশন আছে। এক হচ্ছে তারাও আবার যেতে পারে একাডেমিক্সে, তারা সিএসসি পিএসসি দাও। সিএসসি মানে হচ্ছে কলেজ সার্ভিস কমিশন, যেখানে বিভিন্ন তোমরা যে কলেজ থ্রুতে, তো আমাদের যে স্যার ম্যাডামরা সেখানে যারা আছেন তারা সিএসসি থ্রুতে এসেছেন। পিএসসি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট কলেজ। পিএসসি তোমার যদি নেট এলএস থাকে বা পিএইচডি থাকে, তাহলে কিন্তু পিএসসির জন্য গোটা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন স্টেটেও অ্যাপ্লাই করা যায়। ঝাড়খণ্ড পিএসসি, উড়িষ্যা পিএসসি, আসাম পিএসসি, এবং পাইও, শুধুমাত্র অ্যাপ্লাই করা যায় না। আমার প্রচুর বন্ধু যারা উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ড বিহারে কিন্তু পিএসসি পেয়েছে, মানে পায়, মানে শুধুমাত্র বসা যায় পায় না সেরকম কোনো মিট নেই, মানে পায়।
তো কলেজ টিচিং যারা বা ইউনিভার্সিটি টিচিং আরো পোস্ট ডক বা কিছু করলে পোস্ট ডক অপশনের পর দেখাচ্ছি, আর না হলে গো ফর ফার্দার রিসার্চ পোস্ট ডক বা বাইরে যাওয়া, সেগুলো আমি পরে ফেলোশিপগুলো আমি পরপর বলে যাচ্ছি। মানে এইগুলো অপশনস, মানে আইদার তুমি পিএইচডি করে তুমি একাডেমিক্স যেতে পারো, যার যেটা ভালো লাগে, আইদার একাডেমিক্সে যাও, টিচিংকে অ্যাজ এ ক্যারিয়ার নাও, অর রিসার্চ সায়েন্টিস্টে থাকো, প্রচুর অপশনস আছে পোস্ট ডক করার। আমি নিজেই 6 বছর ধরে পোস্ট ডক করছি আফটার মাই পিএইচডি ওভার ইন 2014। সো দ্যার আর প্রচুর অপশনস আছে। So types of teaching courses: NPTT Nursery Primary Teachers Training, B.Ed, M.Ed, Master of Education, Diploma in Education, DLED যেগুলো আমি বললাম প্রাইমারির জন্য বিভিন্ন টিচিং কোর্সেস। এগুলো কোর্স করার পর তোমরা অ্যাবজর্ব হতে পারবে বিভিন্ন সেক্টরে। ডেফিনেটলি যদি বলে জুলজি কোনো বেটার, এখানে কি বেশি আছে না, জুলজি সেরকম কোনো এক্সট্রা ফেসিলিটি এখানে হয়তো সব জায়গায় পাবে না, হ্যাঁ অন্যান্য জায়গায় পেতে পারো, বাট এইসব টিচিং কোর্সে নর্মাল টিচিং কোর্সে তুমি বিএসসি করলে, তারপরে তোমার ইয়ার কোনো করবার ইচ্ছা তুমি এই কোর্সগুলো করলে, করার পর তুমি রেসপেক্টিভ এক্সাম দিলে, যখন তোমার অ্যাড করবো সেখান থেকে তারপরে তুমি সেখানে চেষ্টা করলে অ্যাবজর্ব হওয়ার। এগুলো হচ্ছে টাইপস অফ টিচিং কোর্সেস। আদার দেন যেগুলো বললাম ব্যাংকিং সেক্টর বা আদার্স ইউপিএসসি এক্সাম বা তোমার যেগুলো তোমার আদার ইউপিএসসি ব্যাংকিং এক্সাম, ডাব্লিউবিসিএস যেগুলো আমি বললাম, সিভিল সার্ভিস, সেগুলো ছাড়াও এই টিচিং কোর্সেসগুলো করা যেতে পারে। সো পিএইচডি করতে গেলে তো যা বলার বলে দিয়েছি কি করতে হবে না, ইউজিসিএসআর নেট, আইসিএমআর নেট হয়। গেটের খুব ইম্পর্টেন্ট নেই, গেটটা আমি লিখেছি, বাট গেট আমি যত জানি রেট বা যেগুলো ইউনিভার্সিটি টেস্ট সেগুলো দিতে হয় না। তাছাড়া ডিবিটি পেড আগে শুধুমাত্র যারা বায়োটেকনোলজি নিয়ে পড়তো, এমএসসি ছিল, তারাই দিতে পারতো, এখন বোধহয় সবাই দিতে পারছে। তো মাস্টার্স এর পর সেকেন্ড ইয়ার থেকে ইউ ট্রাই টু এগুলো নিয়ে পড়াশোনা কর, একটু সিলেবাসটা চেক করো। নেটের সিলেবাস তুমি ইন্টারনেটে পেয়ে যাবে, নেটের সিলেবাস, ইয়ার সিলেবাস। বাইরে পিএইচডি করতে গেলে অনেকেই বলেছেন বাইরে পিএইচডি আমি আর বলছি না, জিআরই বা টুয়েলভ কোয়ালিফাই করা যায়, সেগুলো অলরেডি অনেকে বলেছে, আমি আর বাইরের পিএইচডি নিয়ে বলছি না। তো নেট অর ইউজিসিএসআর নেট, আইসিএমআর, গেট, ডিবিটি পেড এটসেট্রা। তাছাড়াও হতে পারে যে নেটের আমি যেটা দিয়েছি লিঙ্ক, এটা জেআরএফ হয় একটা, জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ একটা, যেটা 5 বছর তোমাকে ফেলোশিপ দেবে, হ্যান্ডসাম ফেলোশিপ, এন্ড তার সঙ্গে সঙ্গে লেকচারশিপ ফর লাইফ টাইম আর একটা শুধুমাত্র লেকচারশিপ, যেখানে তুমি কোনো ফেলোশিপ পাবে না, এলএস ক্যাটাগরি বলা হয়, যেখানে তুমি পিএইচডি কোনোভাবে করতে পারলে তুমি লেকচারশিপের ইন্টারভিউ বসার জন্য এলিজিবল থাকবে, বিসিএসসি, পিএসসি বা ইউনিভার্সিটি। তো তার জন্য তাহলে কি করতে হবে, তার জন্য তোমাদের ফেলোশিপ দরকার। তখন তোমাকে করতে হবে কি না, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনাল ফেলোশিপ হয়, আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আন্ডারও আছে অনেকগুলো ফেলোশিপ, নন নেট ফেলোশিপ বা স্বামীকান্ত ফেলোশিপ, আমি একটা লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি, প্রচুর ফেলোশিপ আছে। বা কোনো স্যারদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে, স্যারদের প্রজেক্টস আছে, সেখানে 3 বছরের ফেলোশিপ হয়, সেগুলো কমপ্লিট করতে, সেগুলো করে তারপরে এই নেট এলএস থাকলে বা সেট থাকলে, সেটটা আমি পরে দিয়েছি, তখন তোমাদেরকে এক্সাম দিতে হবে না ইয়েতে ঢোকার জন্য, ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার জন্য, মানে কিন্তু ওই স্যারদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল ভেবে তোমাদেরকে ঢুকতে হবে, দিয়ে স্যারদের সঙ্গে কথা বলে তোমার রেজিস্ট্রেশন করিয়ে তারপরে তোমাদেরকে আইদার কোনো ফেলোশিপ ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে উইদাউট ফেলোশিপেও কাজ করা যায়, যাদের মানিটারি প্রবলেম বাড়িতে খুব একটা নেই, তারা আইদার উইদাউট ফেলোশিপে কাজ করতে পারো। তারপর অন্য সিএসআর এক্সটেন্ডেড ফেলোশিপ বা অন্যান্য ফেলোশিপ অ্যাপ্লাই করা যায়। সিএসআর এসআরএফ আছে, 2 বছর রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স বা একটা পাবলিকেশন থাকলে দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্যাট। এটা নেটের নর্মাল সিলেবাস, এটা পেয়ে যাবে সব জায়গায়, জাস্ট আমি দিয়ে রেখেছি নর্মাল মডেল সিলেবাস যেটা। এটা গেল এইসব ছাড়াও সেট এক্সাম করে অনেকেই জিজ্ঞেস করে সেট বা নেট এলএস স্যার ফেলোশিপ নিয়ে কি করবো। আছে প্রচুর ইনস্টিটিউশনাল ফেলোশিপ আছে, প্রচুর আছে, প্রতিটা ইউনিভার্সিটি মোরালেস ইনস্টিটিউশনাল ফেলোশিপ আছে, প্রচুর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট আছে, যেটা সেটকে বলা হয় তোমার স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট। তোমার প্রত্যেকটা স্টেট আলাদা করে কন্ডাক্ট করে, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট আলাদা, নর্থ ইস্টের 7টা স্টেটের জন্য আলাদা, 7টা স্টেটের 8টা স্টেটের জন্য আলাদা একটা নর্থ ইস্ট সেট হয়, বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা করে সেট এক্সাম হয়। সেট এক্সাম ইন ইয়োর স্টেট ইকুইভ্যালেন্ট টু এলএস লেকচারশিপ। তখন তোমাকে রিসার্চ করতে গেলে যেতে হবে থ্রু যেগুলো বললাম, যে বিভিন্ন প্রজেক্ট বা ইনস্টিটিউশনাল ফেলোশিপ। সো গেট এক্সাম যেটা বললাম, খুব বেশি ফেলোশিপের অপশনস নেই। আইআইটিতে আছে, আইআইটি এনআইটিতে গেটের স্কোর থাকলে ফেলোশিপ পাওয়া যায়, আমি জানি। সো আমি নিজেও গেট এক্সাম কোয়ালিফাই করছি, বাট খুব একটা লাভ আমি পাইনি। তো গেট এক্সাম কোয়ালিফাই করে যে লাভ হবে, অবশ্য আমি আইআইটিতে কোনো চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। তো আইআইটি এনআইটিতে তুমি পাবে, অপশনস পাবে। তাছাড়া তুমি গেট হলে গিয়ে, আমি যত জানি গেট এক্সাম কোয়ালিফাই করলে তোমাকে ইয়েটা দিতে হবে না, এই যে কমন ইন্টার টেস্ট বা রেট যেগুলো হয়, বিশ্বভারতী রেট হয়, কলকাতার কমন ইন্টার টেস্ট, এগুলো দিতে হয় না আর কি। সো আইসিএমআর নেট এন্ড ডিবিটি পেড এগুলো সব আমি এগুলো দিয়ে গেছি, জিআরই নিয়ে কিছু বলার নেই। নন নেটের জন্য যেটা আমি বললাম, যে তোমার এলএস আছে বা তোমার নেটই নেই, তুমি জাস্ট এক্সাম ওই ইউনিভার্সিটি এক্সাম ক্র্যাক করছো, ক্র্যাক করে তুমি ইয়ে করেছো,
তুমি পিএইচডি করতে চাও, প্রচুর ফেলোশিপ আছে। স্বামী বিবেকানন্দ মেরিটকাম ফর সিঙ্গেল কালচার ফেলোশিপ, ফর মাইনরিটি স্টুডেন্টস মৌলানা আজাদ ফেলোশিপ, ফর রিজার্ভ স্টুডেন্টদের জন্য আছে রাজীব গান্ধী ফেলোশিপ, জওহরলাল নেহরু মেরিট স্কলারশিপ আছে, পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্দিরা গান্ধী স্কলারশিপ আছে, জিএসটি আরো প্রচুর ফেলোশিপ আছে। সব লিঙ্ক দেওয়া আছে, যে প্রচুর ফেলোশিপ আছে যেগুলো তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো। সো মাচ ফেলোশিপ, এগুলো প্রচুর আছে। সিঙ্গেল কালচার, স্বামী বিবেকানন্দ ফেলোশিপ, মৌলানা আজাদ ফেলোশিপ, রাজীব গান্ধী ফেলোশিপ, আরো প্রচুর পিএমআর প্রাইম মিনিস্টার রিসার্চ ফেলোশিপ আছে, যেটা তোমাদের নেট এলএস আছে বা নেট নেই সেট আছে, বা তুমি জাস্ট ইউনিভার্সিটিতে রেজিস্ট্রেশন করেছো থ্রু এক্সামিনেশন রেট ক্রস করে তুমি এই ফেলোশিপ করতে অ্যাপ্লাই করতে পারো আফটার রেজিস্ট্রেশন, আফটার কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশন। সো এটা আমি যেটা বলছিলাম যে তুমি তোমার নেট নেই, নেট এলএস পেয়েছো বা নেটও নেই, সেটও নেই, কিছু নেই, 3 বছর হয়তো উইদাউট ফেলোশিপে কাজ করলে, রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর 3 বছর কাজ করার পর একটা পাবলিকেশন করলে 3 বছরের তুমি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স দেখে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো সিএসআর, আইসিআর, এসআরএফ, যেটা নিজেকে অ্যাপ্লাই করতে হয়। একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখতে হয়, শর্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল 2 পাতা থেকে 6 পাতার মধ্যে। একটা পাবলিকেশন থাকলে ভালো হয়, না হলে গাইড আর হেডকে দিয়ে একটা এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট লেখাতে হয়, সেটা তোমার পাঠাতে হবে। তখন তুমি দিল্লি তোমাকে ইন্টারভিউ ডাকবে, ইন্টারভিউ ক্র্যাক করলে তুমি সিএসআর বা আইসিআর যথেষ্ট ভালো ফেলোশিপ তাই। বাকি তোমার যে টেনিয়রটা পড়ে থাকলো, 2-3 বছর বাকি থাকলো যেটা তোমার পিএইচডির জন্য, সেটা কমপ্লিট করার জন্য। সো কমন রেট এক্সাম দিয়ে যেসব জায়গায় ঢোকাতে পারে তার একটা ইউনিভার্সিটি লিস্ট দেখেছি, এখানে এই সব জায়গাগুলোতে পিএইচডি খুব ভালো হয়। তুমি যদি ইনস্টিটিউট যেতে না চাও, অনেকে ইনস্টিটিউটের প্রতি একটা ইয়ে থাকে যে না ইনস্টিটিউটে যাবো না, প্রচুর খাটাই হ্যান ত্যান, ইনস্টিটিউট যেতে পারলে তো ভালোই। এখানে তো আইসিবি আছে, এনআইপিএমজি আছে, কাল্টিভেশন সায়েন্স আছে, প্রচুর ইনস্টিটিউট আছে, বাইরে প্রচুর সিএসআর ইনস্টিটিউট আছে। সেগুলো ছাড়াও যদি ইউনিভার্সিটি করতে চাও, কমন ইউনিভার্সিটি আমি দিয়ে দিলাম। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কি আছে, এছাড়া যেসব কমন ইনস্টিটিউট আছে পিএইচডি প্রোগ্রাম যেখানে খুব ভালো হয়, সেগুলো আমি একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছি। গো ফর দ্যাট, এগুলো নেটে সার্চ কর, নামটা দিয়ে সবকিছু পেয়ে যাবে। বাইরের একটা লিস্ট দিয়েছি, বাট বাইরে অলরেডি বলে দিচ্ছে, আমার বলার কিছু নেই। পিএইচডি স্টেপস গুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে, যেটা আমি অলরেডি বললাম। একটা কমন এন্ট্রান্স টেস্ট দিতে হয়, তারপরে কোর্স ওয়ার্ক কমপ্লিট করার পর একটা 1000 ওয়ার্ড দিতে হয়, একটা প্রেজেন্টেশন, তারপরে রেজিস্ট্রেশন হবে, তারপরে তুমি ওই ফেলোশিপগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তারপরে তোমার কাজ হবে, পেপার হবে, তারপরে একটা 5000 বলা হয় একটা বড় প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, তারপরে তুমি থিসিস লিখে থিসিস সাবমিট করবে। এটা টাইম জিজ্ঞেস করছে, টাইম কত লাগে, টাইমটা ভ্যারি করে তোমার কাজের উপর, তোমার ইচ্ছার উপর, এবং ডেফিনেটলি তোমার গাইডের উপর, এবং কি ধরনের কাজ তুমি করছো। ফিল্ড ওয়ার্ক করে টাইম বেশি লাগবে। হ্যাঁ ম্যাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি 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 সরি। ওকে ওকে ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। সো এটা হচ্ছে প্রসেস। তো এটা আমি তো কাউকে দেখিনি 3.5 বছর আগে হতে, 3.5 থেকে 4 বছর মিনিমাম লাগে। আমার নিজে লেগেছে 6.5 বছর। তো সেটাও স্ট্যান্ডার্ড নয়, 3.5টাও স্ট্যান্ডার্ড নয়, মোটামুটি ধরে যায় 4 থেকে 5 বছর সময় লাগে টোটালটা হতে। তার মধ্যে চেষ্টা করলে পাওয়া যায় 3-4 বছর ফেলোশিপ। নেট থাকলে তো পুরো 5 বছরের ফেলোশিপ পাওয়া যায়, না হলে কোনো না কোনো ফেলোশিপ পাওয়াই যায়। আমি খুব কম জনকেই দেখেছি যার ফেলোশিপ ছাড়া পিএইচডি পুরো পিএইচডি জন্য ফেলোশিপ পায়নি। সো রিসার্চ ফিল্ড ইন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স কি কি জায়গাতে রিসার্চ করা যাবে তার একটা আমি লিস্ট দিয়েছি। অলরেডি আমাদের স্যার এর আগে বিভিন্ন স্যার বলেছেন, এসি স্যার বলেছেন জেনেটিক্স নিয়ে, ড্রোসোফিলা নিয়ে। আমার নিজের স্যার প্রথম দিন বলেছেন, ফিশ নিয়ে বলেছেন। তো নতুন করে বলার নেই। ইকোলজি, জেনেটিক্স বলেছেন প্রথম স্যারের ল্যাব, এসি স্যারের ল্যাব আছে। নিউরো সায়েন্সে প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে এখন। আমি নিজে নিউরো সায়েন্সে লাস্ট 2 বছর রিসার্চ করছি। সেল অ্যান্ড মলিকুলারজি, বায়োকেমিস্ট্রি আলাদা ডিপার্টমেন্টই আছে কলকাতায়, এবং আমি তো দেখালাম কোথায় কোথায় আছে। মডেল নিয়ে ভাবার কিছু নেই। অনেকেরই কোশ্চেন থাকে যে মডেল কি নেবো স্যার, মডেল ওপর কিছু ডিপেন্ড করে না। আর আর স্পেশাল পেপারের উপর খুব বেশি ডিপেন্ড করে। কিছু কিছু কখনো কখনো ইন্টারভিউ আমি নিজেও ফেস করেছি, কারণ আমার নিজের স্পেশাল পেপার ছিল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। এটা আমি বলছি কারণ এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার হয়েছে। এবার এমন একটা পোস্ট এগেন্সট আমি অ্যাপ্লাই করছি যেখানে ফিশ বায়োলজি চাইছে। আমার 6-7 বছরের ফিশ বায়োলজির উপর ছাড়ছে এক্সপিরিয়েন্স। আমি 12 বছরের মধ্যে 7 থেকে 8 বছর ফিশ নিয়ে কাজ করেছি, যেভাবে পিছনে বিভিন্ন ফিশে। কিন্তু আমাকে বলা আছে না তুমি এটা এলিজিবল নয়, তার কারণ তোমার এডভান্স সায়েন্স স্পেশাল পেপার। কিন্তু এটা খুব বেশি ম্যাটার করে না, আমি ভয় দেখাবো না, খুব বেশি ম্যাটার করে না। তাই স্পেশাল পেপার যেটা পছন্দ, যেটা পড়তে ভালো লাগবে, কাছে নাম্বার পেতে হবে,
এবং রিট্র্যাক্ট করতে হবে, সিম্পল কথা। তো তার জন্য স্পেশাল পেপার খুব বেশি ম্যাটার করে না, ডেফিনিট সেই দেখতে হবে সেই যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো সেখানে কোন স্পেশাল পেপারটা এবং কোন টিচারটা তোমার খুব পড়তে ভালো লাগে, কারণ হচ্ছে স্পেশাল পেপার সেটাই নেবে যেটা তুমি ল্যাবে কাজ করতে পারবে। স্পেশাল পেপার এটাই গুরুত্ব, খুব বেশি ভবিষ্যতে গুরুত্ব নেই। স্পেশাল পেপার এমন হতে পারে ইকোলজি নিয়েছো বা নিয়ে জেনেটিক্স এর পরে কাজ করছো বা জেনেটিক্স নিয়ে পরে কাজ করছো। তবে জেনেটিক্স মলিকুলার নিলে একটা সুবিধা হয় যে এটা ছাড়া তুমি ভবিষ্যতে চলতে পারবে না। এমন একটা জেনেটিক্স মলিকুলার যেটা রিসার্চ পেপার, এটা মানে কি বলবো টপিকে, তো এটা টুলস। তুমি ইকোলজি কাজ করে ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট মলিকুলার বায়োলজি। তুমি মার্কার কি করে ডেভেলপ করবে, তুমি হিউম্যান জেনেটিক্স হিউম্যান মডেল নিয়ে কাজ করবে বা মেডিসিন নিয়ে কাজ করবে, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য জেনেটিক্স এন্ড মলিকুলার। তাই জেনেটিক্স মলিকুলার প্রতি একটা ইনক্লিনেশন থাকে, এন্ড এটা ঠিকও থাকাটা। আচ্ছা বলতে এটা একটা এমন টুল, শুধুমাত্র সাবজেক্ট এমন টুল যেটা সব দিকে যেতে হেল্প করবে। তো এইগুলো হচ্ছে নর্মাল টপিক আমি দিচ্ছি যেগুলোর উপর কাজ চলছে এবং খুব ভালো। আমি নিজে ফিজিওলজি, আমার কাজ রিপ্রোডাক্টিভ বায়োলজি এন্ডোক্রাইনোলজির উপর পিএইচডি, তারপরে আমি শিফট করেছি আমি ইকোলজির উপর কাজ করি, আবার আমার এখন লাস্ট 2 বছর কাজ হচ্ছে এন্ডোক্রাইনোলজি, তাই নিউরো এন্ডোক্রাইনোলজি। এরকম প্রচুর লোক আছে যারা একটা সাবজেক্টে এমএসসি করেছে, অন্য সাবজেক্টে পিএইচডি করেছে, মানে স্পেশাল পেপার বলছি আমি, অন্য সাবজেক্টে রিসার্চ করছে। সো এবার আসি পোস্ট ডকের পর, যে স্যার পিএইচডি করে কি করবো, এটা মনে কে বলেছে? চাকরির তো এখন অবস্থা খুব খারাপ। হ্যাঁ, চাকরির কিছু কিছু সেক্টরে ভয় দেখানো কিছু নেই। যারা হায়ার স্টাডিজে যেতে চাও অবশ্যই অপশনস আছে। তো যারা একাডেমিক সেক্টর তাতে আমি বলেই দিলাম কিভাবে সিএসসি পিএসসি বা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে হবে বা কোনটা প্রসেস। তাছাড়াও কিন্তু পোস্ট ডকে থাকা যায়, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্রচুর ফেলোশিপ, প্রচুর টাকা পাওয়া যায়, ফেলোশিপের পরিমাণ এখন প্রচুর বেড়ে গেছে। তোমাদের স্যার ম্যাডামরা যখন পোস্ট ডক করতেন ভালো স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও কম টাকা পেলে, কিন্তু এখন তোমাদের টাকা পয়সার পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গেছে, প্রচুর পরিমাণ। তো আমি নিজে ডিবিটিআইতে ছিলাম, এখন আছি এনপিডিএফ এ। তাছাড়াও প্রচুর ফেলোশিপ আছে, পোস্ট ডক্টর ফেলোশিপ। সিএসআর আর এ আছে, যেটা 3 বছর দেওয়া হয়। ডিবিটিআর 3 বছর থেকে 5 বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়, 3 বছরের পর থেকে ওদের ইভ্যালুয়েশন শুরু হয়। ইউজিসি কোঠারি খুব ভালো প্রেস্টিজিয়াস ফেলোশিপ। DST-NPDF ন্যাশনাল পোস্ট ডক্টরাল ফেলো, ডিএসটি। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু একটা এজ ডিপেন্ডেন্ট, একটা এজ ব্যারিয়ার আছে। যেমন হচ্ছে ডিএসটি ইন্সপায়ার ফ্যাকাল্টি স্কিম, এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস আমি যতদূর জানি, কিন্তু সেটা 25 বছরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে, উইদিন 32 ইয়ার্স। তার মানে বুঝতেই পারছো তোমরা যখন এমএসসি ক্রস করছো মোরলেস তোমরা 22-23 বছর, 22 থেকে 24 বছরের মধ্যে এইটা ক্যালকুলেশন করে দেবে। তারপরে 5 বছর লাগবে তোমার পিএইচডি করতে, তোমার হয়তো আরো 5-6 মাস লাগবে ডিগ্রি পেতে, বা 1 বছর। এবার তোমাকে 32 ইয়ার্স এর মধ্যে কিন্তু তোমাকে ডিএসটি বা ফ্যাকাল্টিটা অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে, না হলে কিন্তু এলিজিবল নও। বাকি পোস্ট ডক্টর কিন্তু এজ 35, হ্যাঁ ডেফিনেটলি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ বা ডিসেবলড বা রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে 2 বছর থেকে 5 বছর পর্যন্ত এজ রিডাকশন আছে, যেমন নর্মাল নিয়ম। এই হচ্ছে ফেলোশিপ, ডিএসটি ফ্যাকাল্টি ফেলোশিপ, আইসিএমআর পিডিএফ, ইউজিসি ওমেন্স পিডিএফ। এছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনাল পিডিএফ হয়, যেমন হচ্ছে কল্যাণতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল জিনোমিক্স আছে, কালটিভেশন আছে, আমাদের আমাদের আইআইসি তে, যেগুলো সব জায়গায় কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল ফেলোশিপ হয়। হ্যাঁ, সেটা কতদিন সেটা ভ্যারি করে অ্যাকর্ডিং টু ডিরেক্টর অ্যান্ড ইয়োর গাইড, কিন্তু আছে আমি জানি। আমার বন্ধু ছিল আইআইসিবি তে এক ম্যাডামের ল্যাবে, যে ইনস্টিটিউট অফ ফেলোশিপে প্রথমে 1 বছর ছিল, তারপরে ডিবিটাতে শিফট করেছে। এছাড়া বাইরে প্রচুর ফেলোশিপের অপশন আছে, সেগুলো তোমরা সার্চ করে দেখে নেবে, দিতে গেলে শেষ হবে না স্লাইড আমার। জার্মানি ইউএস তে প্রচুর রিসার্চ হয়, পিএইচডি করার পর পোস্ট ডক যেতেই পারো, তখন তুমি অলরেডি হ্যাবিচুয়েট হয়ে যাচ্ছ। অনেকেরই ভয় থাকে এমএসসি করেই বাইরে যাবো, যাদের ভয় থাকে, বা আমরা যারা বাঙালিতে ইন্ট্রোভার্ট টাইপের, তারা পিএইচডি করো তারপরে যাও, দুটো ভালো পেপার করো, 3টে ভালো পেপার করো, বিদেশ যাও, কোনো প্রবলেম নেই। প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে আরম্ভ করে ড্যাড ফেলোশিপ থেকে আরম্ভ করে প্রচুর ফেলোশিপ আছে, প্রচুর এমবো ফেলোশিপ আছে, ফুল ব্রাইট আছে, প্রচুর ফেলোশিপ আছে, প্লাস অন্যান্য আদার ফেলোশিপ আছে, ধরো সার্চ করো, ঠিক আছে। বাট এই হচ্ছে মেজর পোস্ট ডক্টর ফেলোশিপ। 5 বছর 7 বছর পর্যন্ত ফেলোশিপ পেতে, তুমি যদি 28 এর মধ্যে পিএইচডি কমপ্লিট করো তুমি ভালো ফেলোশিপ পাবে। মানে এতটাই মানে এতদিন ধরে ডিউরেশন এবং অ্যামাউন্ট অফ ফেলোশিপ ইজ গুড, যাতে বেশ কিছুদিন তুমি রিসার্চটা কন্টিনিউ করতে পারো এবং তারপরে তুমি অন্য কোনো জায়গায় চেষ্টা করতে পারো। এবং বাইরে থেকে যারা পোস্ট ডক করে তারা যখন দেশে ফেরার চেষ্টা করে, তাদের জন্য কিন্তু আলাদা ফেলোশিপ আছে। রামাল ইউনিভার্সিটি রিএন্ট্রি ফেলোশিপ আছে, আমি জানি যতদূর। সেগুলো দিয়ে তারা সেগুলোতে জয়েন করে দেশে ফিরতে পারে। সেগুলো শুধুমাত্র দেশে ফেরার জন্য, মানে বাইরে কাজ করছো 2 বছরের উপর 24 মাসের উপর কাজে, তারা দেশে ফিরতে চাই এবারে, তারা সেগুলো, তাই বাইরে গেলেও ভয়ের কিছু নেই, তুমি ফেলোশিপ নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে যদি তোমার গুড পাবলিকেশন থাকে। মানে বারবার দুটোর উপর জোর দিই, যারা মাস্টার্স এর পরে সরে যেতে চাও তারা চেষ্টা করো একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার। 6 মাস বা 8 মাস যে ল্যাবে তুমি কাজ করছো, বা কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন প্রচুর জায়গাতে এরকম কোর্স করানো হয়, 6 মাস বা 1 বছর কোর্স করার। আর যারা পিএইচডি করছো তারা পিএইচডি পর 1 বছর বা 1.5 বছর পোস্ট ডক এক্সপিরিয়েন্স করো, যাতে একটা ভালো পেপার হয়। তাই এক্সপিরিয়েন্স সবসময় ম্যাটার করে যায়। চাই তুমি চাকরি করো, আর এন্ড সেক্টরে যাও,
ইন্ডাস্ট্রিতে যা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে অনেক ছোট ছোট পোস্টে নেওয়া হচ্ছে, মাস্টার্স করার পর যাদের এন্টোমোলজি বা তোমাদের ইকোলজি আছে তারা কিন্তু মাস্টার্স যাদের স্পেশাল করে তারা কিন্তু এইসব জায়গায় চাকরি পাবে। আরো দেখিয়েছি সেরিকালচার, আরো আমি পরে দেখাচ্ছি। তো হোয়াট আর দ্য জবস অ্যাভেলেবল আফটার পিএইচডি, আমি অলরেডি বলেছি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা সায়েন্টিস্ট হিসাবে, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, জেনেটিক্স বায়োকেমিস্ট হিসাবে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে, ফরেন্সিক এক্সপার্ট হিসাবে, ইয়েতেও প্রচুর সরকারি ইয়েতেও আছে আমি জানি। আইসিআর অনেক জায়গাতে নিচ্ছে এখন লোক। স্কুল টিচার আমি অলরেডি বলেছি, এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হিসাবে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে, ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন নিয়ে অলরেডি যা বলার কণার বই আমি ভিতরে যাচ্ছি না। অ্যানিয়াল ভিভারিস্ট বা নিউট্রিশনিস্ট হিসাবেও বহু ইন্ডাস্ট্রিতে নিচ্ছে, শুধু সার্চ করতে হবে। এক্সপিরিয়েন্স আর প্রচুর সার্চ করো, নেট ধরতে প্রচুর, আমার এই টপিকগুলো দিয়ে সার্চ করো জাস্ট। সো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়ে আমি যা বলার বলছি, সিএসসি পেয়েছি, নতুন করে বলার নেই। অ্যাজ এ ইফ ইউ আর এ গুড ফটোগ্রাফার, তুমি ইকোলজি রিলেটেড কাজ করো বা যেটা তুমি ফিল্ড ওরিয়েন্টেড কাজ করো, ফটোগ্রাফার বা জার্নালিস্ট হিসাবে, এইসব জায়গায় শুনতে বড় বড় আছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা বাট এগুলোতে ঢোকা যায় কাজ আমি জানি, আমার দু একটা বন্ধু ঢুকেছে, বাট আবার বলবো এক্সপিরিয়েন্স দরকার, নিড এক্সপিরিয়েন্স। জাস্ট মাস্টার্স করছি ঢুকে গেছি তা নয়, মাস্টার্স করার পর একটা 1 বছর বা 1.5 বছর এক্সপিরিয়েন্স দরকার সব জায়গায়, এবং সেই এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করার কিন্তু জায়গা আছে প্রচুর। জাস্ট গো ফর এক্সটেন্সিভ সার্চ বা রিসার্চ, যাই হোক। এবার যারা হায়ার স্টাডি যেতে চাও না, আমি অলরেডি যেগুলো বলছিলাম প্রচুর জায়গা আছে, নার্সিং হোমস, প্যাথোল্যাবরেটরি, ক্লিনিক্স, আদার দেন যদি ব্যাংকিংও যেতে না চাও বা ইউপিএসসি সেক্টরে যদি যেতে না চাও, বিসিএস বা এখানে যেতে না চাও, খুব তাড়াতাড়ি ঢুকতে কাছে ওগুলোতেও 1 বছর 1.5 বছর কোচিং চাই। তাই এসব বিভিন্ন অপশনস আছে, রেকর্ড কিপিং ইন মেডিকেল অডিট, রেলেভেন্ট রেডিওলজিক্যাল মেডিকেল প্রসিডিওর, বিভিন্ন বিভিন্ন প্যাথোলজি সেন্টারে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর আছে, গভর্নমেন্ট হসপিটালসে আছে, ক্লিনিক্যাল হেলথ সেন্টারে আছে, বিভিন্ন এনজিওতে এখন প্রচুর ইনটেক হচ্ছে এনজিওতে, সেগুলোতে যেতে পারো। এইবার হচ্ছে আরো 3টে আমি স্পেসিফিক জায়গা দিয়েছি, তোমাদের অলরেডি স্কিল বেসড পড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন কোর্সে, সেটার জন্য সেরিকালচার, এপিকালচার, অ্যাকোয়াকালচার প্রচুর ইনটেক হচ্ছে এই টাইমে, লাস্ট 4-5 বছর কিন্তু প্রচুর ইনটেক হয়েছে। আমি লিঙ্কগুলো এখানে দেখো দিয়ে দিচ্ছি, সেরিকালচার, এপিকালচার অ্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়াম ফিশ ফার্মিং। এই লিঙ্কগুলোতে কেন দিয়েছি না, আফটার মাস্টার্স বা বিএসসি পর তোমরা করতে পারো, কিন্তু শুধু মাস্টার্স নয়, এইগুলোতে কিন্তু 6 মাস থেকে 800 মাস পর্যন্ত ট্রেনিং হয়। আমি চেক করেছি বলেই আমি লিঙ্কগুলোকে দিয়েছি। এই লিঙ্কগুলোতে যাও, গোটা ইন্ডিয়াতে, মানে শুধুমাত্র বেঙ্গলে নয়, বেঙ্গল যেমন মুর্শিদাবাদে আছে আমি জানি, কাকদ্বীপে আছে আমি জানি, বিভিন্ন আমি এই লিঙ্কগুলো দিয়েছি, এই লিঙ্কগুলোতে যাও। এই লিঙ্কগুলোতে গেলে এগুলো সব গভর্নমেন্ট, কিছু গভর্নমেন্ট এডেড বিভিন্ন সেন্টার আছে, ট্রেনিং সেন্টার, এগুলোতে 6 মাস থেকে 8 মাস পর্যন্ত ট্রেনিং নাও অ্যান্ড গো ফর দিস জবস। এগুলো কিন্তু নেওয়া হচ্ছে, ইনটেক হচ্ছে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ইনটেক হচ্ছে। মানে সেরিকালচার, এপিকালচার ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাকোয়াকালচার দুটো লাভ হতে পারে। এক হতে পারে তোমরা এখানে ট্রেনিং নিলে, যাদের একটু মাইন্ডের প্রবলেম কম আছে তারা নিজেরা খুলতে পারে ফিশ ফার্মিং, এমন কোনো ব্যাপার নেই, প্রচুর ফিশ ফার্মিং হচ্ছে, বরং ইন্ডিয়াতে এখন একটু কম হচ্ছে, আরো প্রচুর প্রসপেক্ট আছে। এপিকালচার নিজেরা খুলতে পারবে, এগুলো না হলেও কিন্তু প্রচুর ইনটেক হচ্ছে বিভিন্ন পোস্টে, জুনিয়র টু সিনিয়র প্রচুর পোস্টে। এই লিঙ্কগুলো ক্লিক করলে তোমরা দেখতে পাবে যে 6 মাস বা 18 মাসে তোমাদের যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে, ইউ ক্যান গো ফর দিস। এই ট্রেনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, 6 মাস থেকে 8 মাসের ট্রেনিং দেয় বিভিন্ন সেন্টারে, অ্যাটলিস্ট 24 থেকে 25টা জায়গা আছে গোটা ইন্ডিয়াতে বা মোর দ্যান দ্যাট, যেখানে ট্রেনিং গুলো করা সম্ভব এবং খুব সহজে, জাস্ট ইন্টারভিউ বা নর্মাল প্রসেসে মেল করে বা অ্যাপ্লাই করা যায়। অ্যাপ্লাই করো, ট্রেনিং নাও, গো ফর আইদার নিজেরা ক্রিয়েট করো অপরচুনিটি, আর না হলে বিভিন্ন সেক্টর আছে ওদের, এরাই যারা তোমাকে ট্রেনিং দেবে তারাই ইনটেক করে বছরে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টে, 1 বছর 1.5 বছর কিন্তু তারাই ইনটেক করে, সেক্ষেত্রে ইনটেক হচ্ছে, প্রচুর ইনটেক হচ্ছে। আমি সেই জন্য খুঁজে আমি ইয়েগুলো তোমাদেরকে দিয়েছি, লিঙ্কগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। সো দিস আর দ্য যেখানে কোথায় কি হয় আমি দেখিয়েছি। এটা মেইনলি এপিকালচারের লিস্ট আমি দিয়েছি, কোথায় কোথায় হয়, একটা লম্বা লিস্ট, এগুলো নেটে সার্চ করো। মোর ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট, এগুলো অনেক ছোটখাটো, বাট আমি সবই দিয়ে রেখেছি, সব এর জন্য যে লেভেলের স্টুডেন্ট বা যার যেরকম ইচ্ছা সেটার উপর আমি দিয়েছি। বিএসসি, এমএসসি বা পিএইচডি করার পর এডিটিং জব, যারা একটু যাদের রিসার্চ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে তারা প্রচুর এডিটিং জবস আছে, আমরাই করেছি, আমাদের প্রচুর পেপার আমাদের গ্রামাটিক্যাল এডিটিং বা হ্যান্ড ত্যানের জন্য যারা একটু ইংরেজিতে ভালো বা অন্য কোনো ইয়ে আছে, তাদেরকে আমরা করছি কি, আমরা পেপার পাঠাচ্ছি এডিট করে দেওয়ার জন্য। সেরকম এডিটিং বা ইয়ে হচ্ছে, প্রচুর কোম্পানি এখন আছে আমরা জানি, যাদেরকে আমরাই এডিট করতে পাঠাই, থিসিস হোক বা বিভিন্ন জিনিস হোক এডিট করতে পাঠাই। কিছু ইকোলজিস্ট জব, ফিল্ড ওরিয়েন্টেড জব। আমার একটা স্টুডেন্ট আছে যে বিএসসি কমপ্লিট করেছে, জেনারেলে করেছে, কিন্তু সে রেগুলার বেসিসে ডেফিনিট টেনিওর ট্র্যাক পজিশন, বিভিন্ন ফিস, তার সে খুব স্কিল ফিস এবং রিসার্চে শুধুমাত্র এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে প্রচুর সে গভর্নমেন্ট সেক্টরে কিন্তু সে প্রজেক্ট পাচ্ছে।
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে সে ইয়ে কমপ্লিট করছে, সে বিএসসি কমপ্লিট করছে। হ্যাঁ ডেফিনেটলি প্রচন্ড স্কিলড সে স্টুডেন্ট, যার কথা আমি বলছি প্রচন্ড স্কিল, সে প্রচুর ফিশ ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ভালো ভালো জায়গাতে সে অপশন পাচ্ছে আর কি, 5 বছর 10 বছরের সব টেনিয়ার, কিন্তু সে পাচ্ছে অপশন। চুপি ডেটার এমপ্লয়ি এগুলো অপশনস কম পার্ট আছে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি জুতে, কিন্তু 3টে 4টে করে অপশনস করা হয় ফর জুলজিস্ট বা যাদের ইকোলজি বা ওয়াইল্ড লাইফ স্পেশাল পেপার আছে। কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রিতে আরো করেছি, দরকার হলে আমি যে লিঙ্কগুলো আমার কাছে আছে আমি লিঙ্কগুলো ম্যাডাম বললে আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো, টেলিগ্রাম গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো। সো সেই লিঙ্কগুলোতে দেখতে পারো, প্রচুর অপশনস আছে। এছাড়া ফরেস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। একদম না ম্যাম, চলে একদম 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 একদম। আচ্ছা 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 আচ্ছা। হ্যাঁ কালকে একদম। আমার হয়ে গেছে, আর একটু আছে। হ্যাঁ ওকে। হ্যাঁ স্বাভাবিক, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাস থাকে একদম। হ্যাঁ ওকে। এগুলো তো বলে দিলাম, এছাড়াও নাকি এগুলো তো বললাম, এছাড়াও এই প্যাথোলজি বা ইন্ডাস্ট্রি এগুলো ছাড়াও দুটো ক্যারিয়ার অপশন আমি খুব লাস্ট কয়েক বছরে আমি দেখছি খুব পাচ্ছে, যারা মাস্টার্স করার পর রিসার্চ করার পর কেউ কেউ ঢুকছে। একটা হচ্ছে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে বা পলিউশন ইয়েতে বিভিন্ন, শুধুমাত্র বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখলে কিন্তু হবে না, পুরো তো ইন্ডিয়ার মধ্যে সার্চ করতে হবে। এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার ডিস্ট্রিক্ট এন্টোমোলজিস্ট পোস্ট, এই দুটোতে কিন্তু অফিসিয়াল পোস্টে নেওয়া হচ্ছে। ওই যে বললাম, আবার একই কথা বললাম, শুধুমাত্র একটু এক্সপিরিয়েন্স দরকার। এখন যে স্পেশাল পেপারটা ম্যাচ করতে পারে, একটু এক্সপিরিয়েন্স দরকার। তা পলিউশন কন্ট্রোল বলে কিন্তু প্রচুর পরিচিত আছে। আমার একটি জুনিয়র আছে, তারই বান্ধবী আছে ইয়েতে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে আছে। তাছাড়াও ইয়েতেও প্রচুর এন্টোমোলজি, ডিস্ট্রিক্ট এন্টোমোলজি পোস্টও কিন্তু প্রচুর জন পায়। সো এই জাস্ট এগুলো কিছু ছবি আমি দিয়েছি বিভিন্ন জায়গাতে। তো এটা কিছু বলার নেই, জাস্ট আমি এটা দিয়েছি, রোড টু সাকসেস এত সহজ নয়। বিশেষ করে এটা পিএইচডি যারা করছে তাদের জন্য যত সহজ মনে হচ্ছে আমি সহজে বলতাম, 1000 5000 হ্যান্ড দেন, প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স হবে। স্যার ম্যাডামদেরও, তোমাদের ম্যাম যেমন বলছেন তাদেরও প্রচুর হয়েছে, প্রচুর ভালো স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও। সো ডোন্ট বি, আমার যেহেতু স্ট্রেস নিয়ে শুরু করছিলাম, স্ট্রেস আউট হও না, গো ফর ইট। যেটা যেটা চুজ করবে, হোয়াট এভার ইউ চুজ, গো ফর ইট। এক্সপিরিয়েন্স দরকার, আর ধৈর্য দরকার, প্রচুর পেশেন্স দরকার। সো গো ফর ইট।
সো শেষ করছি এই ছবিটা দিয়ে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, I am fortunate enough to have these people in my life. This I have given 7 person picture of 7 person. I don't have that much audacity to address them as my collaborator or my team. Rather, they are my mentor who helped me at different stages or time period of my research career. So I don't want to miss this opportunity to thank them from the bottom of my heart. My PhD guide, Professor Somen Parmoitro, my MSc teacher, and আমার প্রচুর বিভিন্ন টাইমে অ্যাডভাইস দিয়েছেন প্রফেসর শান্তনু রায়, প্রফেসর সমীর ভট্টাচার্য, those three are from Bishwabharati. My recent guide, Dr. Suman Bhushan Chakraborty, Fish Endocrinology Research Unit, Calcutta University, Dr. Lisa Jacquin from France, Dr. Olivier Ka, he is also from France, great endocrinologist from France, and my senior, lab senior, friend, philosopher and guide, Dr. Osman Chattraj. Dr. Osman Chattraj না থাকলে হয়তো আমি পিএইচডি জায়গাটা আসতেই পারতাম না। সো আমাদের সবার লাইফে ইচ অফ আস উই নিড মেন্টর ইন লাইফ। তোমরা অলরেডি দুজনকে পেয়ে গেছো ইন দ্য নেম অফ এসি স্যার অ্যান্ড পিজি ম্যাডাম। ইউ হ্যাভ অলরেডি গট টু ইন ইউর লাইফ। 3 বছর লাইফে অলরেডি পিএসসি 2 বছর লাইফে বা 3 বছরে তোমরা অলরেডি দুজন নাম পেয়ে গেছো, আরো অনেক পাবে। সো ফলো দেম। Finally, I'm ending my lecture here with a promise to help you people whenever you need us in your career. The message is not only from me, but I'm saying this on behalf of the Department of Zoology, Bijoy Girls College, under the leadership, or I can say guidance, of our ever enthusiastic and dynamic Madam Papia Madam. Thank you, Madam. Thank you all. হ্যাঁ হ্যাঁ আছি আছি, ঠিক আছে। হুম 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 মোর দেন ওকে ওকে, ঠিক আছে। আমি ওটা চেক বক্স, আমি একটু পাল্টে দিচ্ছি, ওটা চেক বক্স করে দিচ্ছি, একটু মডিফাই করে দিচ্ছি।
হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, ক্যারিয়ার গাইড আমি নিয়ে নিচ্ছি। Okay. Then we can show the slide of the colleges for zoology. Same slide তো দেওয়া হবে, কলেজ দেখে নেবে। মোনাজাত প্রচুর কলেজ, অ্যান্ড্রুজ, মোনাজাত প্রচুর কলেজ আছে, শ্রীরামপুর, সেগুলো স্লাইড তো দিয়ে দেওয়া হবে। ইনকাম অফ এন ওয়াইল্ড লাইফ, ইনকাম করাটা খুব মুশকিল। তুমি কোথায় কোন পজিশনে ঢুকছো ডিপেন্ড করছে। ইট ডিপেন্ডস অন ইওর এক্সপিরিয়েন্স আর কোন পজিশনে ঢুকছো। সো খুব কমও হয় না, তো ইনকাম তো বলা যায় না, বাট ইট ডিপেন্ডস অন ইওর এক্সপিরিয়েন্স। যদি কলেজের স্লাইডটা একটু দেখাবেন। একই কথা, আই থিঙ্ক নিউ এডুকেশন পলিসিতে 2020-তে এমফিল কে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে কি করা যাবে? হ্যাঁ, এটা আমি শুনলাম, আমি দেখিনি এখনো, বাদ দেওয়া হয়েছে। বাট তারপরেও আমি দু একটা জায়গাতে, দু একটা ইউনিভার্সিটিতে আমি কিন্তু এমফিল এর অ্যাডভার্টাইজ দেখেছি। এমফিল করার এমফিল ইয়ে অনেক কমে গেছে, মানে ইচ্ছা অনেক কমে গেছে এখনকার স্টুডেন্টের মধ্যে। এমফিল করলে যেটা লাভ এই মুহূর্তে আর কিছু হবে না, লোকসানও কিছু হবে না। তার কারণ এমফিলটা করলে এক হচ্ছে কোর্স ওয়ার্কটা করতে হয় না, তোমার অলরেডি একটা রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স হয়ে থাকছে। তাই ইটস নট এট অল দ্যাট ব্যাড। হ্যাঁ, নাম্বার আর কিছু নেই। যে সুবিধাগুলো আগে ছিল সিএসসি তে বসার বা এইসব সুবিধাগুলো, সেগুলো কমে গেছে। আচ্ছা, পেয়ে যাবো, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিকই আছে। স্যার, হোয়াট ইজ আফটার পোস্টডক? আফটার পোস্টডক বললাম, পোস্টডক একটা রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স, পোস্টডক কোনো ডিগ্রি নয়। পিএইচডি পর তুমি যত ইচ্ছা পোস্টডক করতে পারো। দেশে ফেলোশিপ পাবে 5 থেকে 8 বছর ম্যাক্সিমাম। তারপর তোমার কোথাও ইনটেকের মানে ঢোকার অ্যাবসর্ব হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর বিদেশে তো আমি যতদূর জানি, আমার মানে সিনিয়র 45-47 ইয়ার্স এখনো পোস্টডক করছে। প্রচুর ফেলোশিপ তারা ওখানে চাকরি করে পোস্টডক নিয়ে। তাই বিদেশে পোস্টডকের কোনো শেষ নেই, যত ইচ্ছা পোস্টডক করতে পারো। আর দেশে পোস্টডক 5 বছর সেফলি পাবে, 8 বছর পর্যন্ত পেতে পারো, তারপরে তোমাকে অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। ওই পোস্টডক টাইমটাই সেই জন্য, যে রিসার্চটা আরো ভালো করে শিখলে আর তাতে অ্যাবসর্ব হওয়ার সময়টা পেয়ে গেলে। স্যার, পিপিটি গুলো পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ম্যাডাম বলে দিয়েছেন যা বলার। স্যার, if someone going to PhD for more than 5 years, then does he get fellowship of CSR after? না, 5 বছরের পর ফেলোশিপ কিন্তু পাওয়া যায় না। আগে নিয়ম ইনস্টিটিউশনাল ফেলোশিপ কখনো কখনো দেওয়া হয় ইনস্টিটিউশন গুলোতে, 5 বছর পর ফেলোশিপ আমি যতদূর জানি আর দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, 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 সেটা পাবে। একদিন 2 দিন পাঠাবে, 2 বছর ওষুধ পাঠানো সম্ভব? তুমি সুস্থ থেকে না করে দেবা, তখন সুস্থ তো আর ওষুধ দেবে। তারপরে তুমি বাবাও যেতে পারবে না। তুমি এসে বলতে আপনার এমএসসি স্যার যে এক্সপেরিয়েন্স এর কথা বলেছেন, ওটা কিভাবে করব একটু ডিটেইলসে বলুন। মাসের মধ্যে 15 দিনের ওষুধ দেবে, কিন্তু মাসে যাওয়া সম্ভব? কয়দিন পারবে? সবকিছু ভেবে চিনতে তারপরে অঞ্জনা সিনহা বলছে আপনার এমএসসি স্যার যে এক্সপেরিয়েন্স এর কথা বলেছেন ওটা কিভাবে করব ডিটেইলসে বলুন। এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে তুমি যেদিকে যেতে চাও, এগ্রিকালচার, সেরিকালচার, এইসব বিভিন্ন, আমি 3টে দেখেছি, ফিশারিজ, এই 3টেতে এক্সপেরিয়েন্স হয়, প্রচুর পরিমাণে হয়। যে লিঙ্কগুলো আমি দিয়েছি, লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করো, ওখানে কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স এর অপশন আছে, 6 মাস, 12 মাস, 18 মাস, এরকম অপশনস আছে। গো ফর দ্যাট, বলুন তো, সিম্পল একটা অ্যাপ্লাই করতে। এই লিঙ্কগুলো আমি দিয়েই দিয়েছি, যে লিঙ্কগুলো ম্যাডাম যখন দেবেন, বা নর্মালি সার্চ করো, লিঙ্কগুলো না দিলেও নর্মালি সার্চ করো, লিঙ্ক দিয়ে তোমরা সেটা দেখতেই পাবে। সে সার্চ করো, প্রচুর অপশন আছে, সেখানে যাও, সেখানে 6 মাস থেকে 18 মাস পর্যন্ত, কখনো কখনো 24 মাস পর্যন্ত এক্সপেরিয়েন্স অপশন আছে, করো। আর তাছাড়াও যে তুমি অন্যান্য যে রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স গুলো বললাম, এন্ডোক্রাইনোলজি বা জেনেটিক্স ল্যাবের টেকনিশিয়ান, সেগুলো রেসপেক্টিভ ইউনিভার্সিটি যেখানে মাস্টার্স করবে সেখানে যোগাযোগ করো। আফটার মাস্টার সেখানে যোগাযোগ করো। সে স্যার, তুমি যদি বলো এক্সপেরিয়েন্স আমি 6 মাস বা 12 মাস কাজ করতে, দে উইল হ্যাপিলি এগ্রি উইথ ইউ, তারা রাজি হয়ে যাবে। তো এক্সপেরিয়েন্স আইদার ল্যাব এক্সপেরিয়েন্স, না হলে অ্যাপ্লাই করা ইস্যু। ফরেনসিক এক্সপার্ট, ফরেনসিক এক্সপার্ট,
হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। আমি সৌম্যকান্তি বসু, বিবেকানন্দ কলেজ। আমার দুটো প্রশ্ন আছে। প্রথমে হুম, বলতে চাই যে এতগুলো কোর্স দেখলাম, ফর এক্সাম্পল আমার মলিকিউলার বায়োলজি পছন্দ, তাহলে আচ্ছা মলিকিউলার বায়োলজির কোন জায়গাটা আমি ভালো কাজ পেতে পারি, বা কোন জায়গাটা কিরকম ভাবে আমি অ্যাপ্লাই করলে আমার জন্য পারফেক্ট হবে, এইটা আমি কি করে বুঝবো? দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে মলিকুলারজি, আইদার তুমি মলিকুলারজি মাস্টার্স পড়ে মলিকুলারজিতে যাচ্ছ রিসার্চে, আর না হলে তুমি জুলজি পড়ে বা এরকম অ্যাসোসিয়েটেড নিউরো সায়েন্স বা এইসব সাবজেক্টে পড়ে যাচ্ছ। যখন পড়ছো তখন তোমাকে একটা এমএসসি স্পেশাল প্ল্যান নিতে হচ্ছে, সেখানে তুমি একটু একটু করে বুঝতে পারবে যে স্যারের আন্ডার তুমি স্পেশাল নিচ্ছ। ধরে নাও যেমন এসি স্যার, তুমি জেনেটিক্স নিয়ে পড়ছো, এসি স্যার ড্রসোফিলার উপর কাজ করান, উনি স্পার্ম নিয়ে কাজ করেন আমি জানি, অ্যান্টি ফার্টিলিটি নিয়ে কাজ করেন, ফার্টিলিটি এইসব নিয়ে কাজ করেন জানি, আর উনি খুব ভালো ডাউন সিনড্রোমের উপর কাজ করেন জানি। আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। এইরকম হচ্ছে, তুমি তাহলে তুমি সেই ইউনিভার্সিটি বা যেখানে পড়ছো সেখানে তুমি জানতে পারছো যে ওই রিলেটেড যে স্যাররা তারা কার উপর কাজ করছেন, তারাই তোমাকে হেল্প করবেন যে ওই রিলেটেড কি কি কাজ। বা তুমি সিম্পলি খুব ভালো, তোমরা জানি না তোমরা মেন্টাল প্রোগ্রাম লাস্ট দিন করছিলেন ম্যাডামের, ম্যাডাম খুব ভালো করে সার্চ দেওয়া মানে সার্চ করা শিখেছিলেন। গুগলে কি কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতে, ধরে নাও তুমি ওবেসিটি এন্ড ডায়াবেটিস নিয়ে কাজ করতে চাও, তুমি পারফেক্টলি সার্চ করে দেখো কোন কাজগুলো হচ্ছে। এবার সেই কাজগুলো নিয়ে তোমার মাথায় দেখো, ম্যাডাম সার্চ করা খুব ভালো শিখেছিলেন। আর একটা খুব ভালো কথা মৈনাক দা তোমাদের খুব ভালো বলছেন, ভাবো ভাবা প্র্যাকটিস করো, আমার এখন কথাটা মনে আছে। তো এবারে সার্চ গুলো করো অ্যাকর্ডিং টু ম্যাডাম যেভাবে শিখিয়েছেন, লাস্ট দিন যেমন শিখিয়েছেন, সার্চ করো এক্সাক্ট কিওয়ার্ডস দিয়ে, দেখো কি কি পেপার আছে, কয়েকটা পেপার পড়ো, সব পেপার পড়বে বুঝতে পারবে না সব পেপার। এখনো পর্যন্ত আমাদের কিছু পেপার পড়তে বুঝতে প্রবলেম, তোমাদের তো এই যে হবেই। তো যেগুলো বুঝতে পারছো সেগুলোকে পড়ো, পড়ে দেখো, সেখান থেকে বোঝার চেষ্টা, যত বেশি পড়বে তত বেশি বুঝতে পারবে ল্যাকিউনি কোথায় কোথায় আছে। তুমি যতক্ষণ না এটা ধরতে পারবে ততদিন কিন্তু ভালো রিসার্চ করতে পারবে না। এবারে তুমি বলছো এখন, হ্যাঁ এখন কম পারবে, এখন অনেক ইউটোপিয়ান থট আসবে, ল্যাকিউনি পেলেই মনে হবে এটা করি ওটা করি সেটা করি, সেটা নিয়ে তখন তোমাকে রেসপেক্টিভ স্যারের সাথে কথা বলতে হবে, তিনি তখন কাটছাট করে দেবেন, বুঝতে পারবেন যে টাকা পয়সার উপর ডিপেন্ড করে, তারও একটা ব্যাপার আছে, তার ল্যাবে কত টাকা আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে কোন কাজটা করবে কোন কাজ করে। তাই তোমাকে কি করতে হবে, কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করো, দেখো ওই রিলেটেড কাজ কোথায় হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে, ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি বাইরে কোথায় কি কাজ হচ্ছে, সেই অনুযায়ী ডিপেন্ড করছে যে তুমি কি কি ল্যাকিউনি খুঁজে পাচ্ছ। যত বেশি পড়বে ল্যাকিউনি তত বেটার খুঁজে পাবে, তত বেশি তুমি অবজেক্টিভ গুলো ঠিক করতে পারবে যে কি কাজ করাতে পারে। বাকিটা তোমার ওকে স্যারের স্যার। ইন্টারাক্টিভ ইয়ে আর কি, ওকে স্যার। বাকি স্যার আর ঠিক আর করে দেবে। আর আরেকটা প্রশ্ন আছে, এই করোনার সিচুয়েশনের পর যে এই সেম ব্যাপারটা থাকবে, আপনি যেরকম অপশনস গুলো বললেন, সেম কেরিয়ার অপশনস থাকবে নাকি গ্রাফটা ফল করবে? এটা একটু বলা খুব মুশকিল, একটু তো কিছুদিনের জন্য পড়বে, খুব স্বাভাবিক, সব সেক্টরেই পড়ছে। আমরা ইউএসএ তে অলরেডি দেখছি রিপোর্টের প্রচুর পরিমাণে হয়েছে, কিছুটা তো পড়বেই। বাট আমরা আমরা হোপ করবো কি আস্তে আস্তে আবার সব নর্মালাইজ হয়ে যাবে, কন্ডিশন আবার নর্মালাইজ হবে, হোপ ফর দ্য বেস্ট, তাহলে স্যার এক্সপেক্ট কয়েকদিন করো। পরে আরো একবার এরকম সেশন হলে ভালো হয়। মানে কিরকম সিচুয়েশন এখন হচ্ছে সেটা তো এখন বোঝা যাচ্ছে না। মানে আপনারা যদি একটু গাইড করে দেন, কয়েকদিন পরে, 6 মাস 1 বছর পর, যদি সিচুয়েশনটা বোঝার পর যদি আরেকবার গাইড করে দেন। আমি তো লাস্টে বললামই আমরা আছি, ম্যাডাম আছেন আমাদের সব সময়। তো আমার মনে হয় না কোনো কোনো কোয়েশ্চেন করবে স্যার ম্যাডামদের কাছে, তারা ইয়ে করবেন।
Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I am interested in coral reefs. Where can I study more about them and what jobs can I get after them? কোরাল লিফ তো একটা খুব স্পেসিফিক এরিয়া। কোরাল লিফ নিয়ে কিছু কাজ এনআইও হতে হয় আমি জানি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফি গোয়াতে হয়, আর কিছু হয় কেরালাতে আমি জানি। তো আচ্ছা স্যার, নেট নিয়ে একটু এক্সপ্লেন করবেন কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া যায়। নেট নিয়ে বেসিক্যালি নেট বলতে এখন তো সবই কোচিং সেন্টার হয়ে গেছে, আমরা কোচিং ছাড়া নেট পেয়েছি। আমার মনে হয় না কোচিং 100% খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে দরকার থাকলে নিতে পারো, বাট প্রিপারেশন কিভাবে হবে, আমি কোচিং না কোচিং এর এগেনস্টে কোনোটাতেই যাচ্ছি না। তো সাবজেক্টটাকে ভালো করে দেখো, আমি একটা সিলেবাস দিয়েছি, এটা সিলেবাসটা পেয়ে যাবে ইউজিসি সিএসআর এ। তো 13টা বোধহয় আমার যত মনে পড়ছে 13টা মতো মডিউল আছে। তোমার ভালো লাগে, কেউ কেউ করে কি 13টা মডিউল পড়ে, আমি যেটা করতাম 13টার মধ্যে 8টা কি 9টা মডিউল আমি বেছে নিয়েছিলাম, যে কটা বেস্ট আমার লাগতো, যে না এইগুলোকে আমার ফুল কনফিডেন্স আছে যে এইগুলোকে আমি পড়ে গেলে আমার যা আসবে। ধরো যেমন হচ্ছে মলিকুলারজি বা ইয়ের পোর্শনটা, টেম্পারেচার পোর্শনটা আমি জানতাম, মানে এতটা আমি জানতাম এগুলো আমি ভালো বা এগুলো আমি ভালো লাগে, এইগুলো থেকে যা কোশ্চেন আসবে আমি অ্যাটেন্ড করতে পারবো। আইদার 100% শিওর, না হলে আমি 70% শিওর, আমি বাকিটা গেস মেরে করতে পারবো। সেগুলোর মধ্যে থেকে মাস্টার্সের সঙ্গে আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বা আদার্স ইউনিভার্সিটির মাস্টার্সের সিলেবাসটা প্রায় এক পার নেট, খুব একটা প্রবলেম কিছু নেই। এবার তখন ওই 8টা কি 10টা মডেলকে বেছে নাও, সবগুলো পাওয়া দরকার, প্রচুর অপশনস আছে। আছে তোমাকে সি গ্রুপে তোমাকে 75টার মধ্যে 25টা অ্যান্সার করতে হবে, বি গ্রুপে 50টার মধ্যে 35টা অ্যান্সার করতে হবে। তো সি গ্রুপটাই মেন গ্রুপ, যেখানে 4 নাম্বার করে প্রত্যেকটা কোশ্চেনে। তো সেখানে তুমি 75টা 25টা, এখন অনেক সহজ হচ্ছে নেট। আমি বলবো আগে আমাদের নেট ছিল ফার্স্ট পেপার দিতে তো এমসিকিউ, সেকেন্ড পেপার স্যাররাও নেট পেয়েছেন সেই নেটটাই, আর সেকেন্ড পেপার দিতে পুরো সাবজেক্টিভ, এখন পুরোটাই হয়ে গেছে অবজেক্টিভ। এটা এটা একটা সুবিধা, অবজেক্টিভ তুমি চোখের সামনে উত্তরটা দেখতে পাচ্ছ, তাই ভুলে গেলেও গেস মারতে সুবিধা হবে। তো সেই জন্যই ওই 8টা থেকে 9টা ভালো মডেলকে দেখে যেগুলো তুমি ভালো পারবে। তুমি ধরো ইকোলজি ভালো পারো, অন্যজন ইকোলজি ভালো, তুমি সেই মডেলগুলো বেছে নাও, বেছে নিয়ে সেইগুলোকে বেশি করে পড়ো। যে মডেলগুলো তোমার ভালো লাগে এবং তুমি যেটা টেস্ট যেতে হবে, কারণ সেই মডেলগুলো চয়েস করো যেগুলো তুমি ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার করতে পারবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এরপর হয় পরীক্ষার হলে গিয়ে একটা পরীক্ষার চয়েসটা কোশ্চেনের ঠিকঠাক করো, ঠিকঠাক কোশ্চেন চয়েস করো। আর ঠিকঠাক কোশ্চেন চয়েস করতে হলে ঠিকঠাক কোশ্চেনকে ছাড়তে হবে সবার প্রথম, যে না এটা টাইম তো একটা টাইম 3 ঘন্টার মধ্যে আমাকে সবটা অ্যান্সার করতে হবে। তো তোমার সেই জন্য কি 75টা কোশ্চেন পড়ে তোমার 25টা অ্যান্সার করতে হবে। সেই জন্য ভুলভাল কোশ্চেন যেগুলো তুমি ভালো পড়োনি, সে হয়তো বিএসসি তে পড়ে সেটা নিয়ে ভাববে না। তাই প্রথম একটা হচ্ছে প্রিপারেশন, আর তারপর হচ্ছে বাকিটা কিন্তু ওই পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে মক টেস্ট বা বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রিপারেশন নেওয়া, যে কোন কোশ্চেনটা আমি ছাড়বো আর কোন কোশ্চেনে পড়েছি সেটা অ্যান্সার করবো। আমার মনে হয় বাকি তো অন্যান্য বিভিন্ন টাইমে স্যাররা বলেই দেবেন। What is the difference between professor, assistant professor, and associate professor? ও কি বলবো আমি জানি না, এগুলো জাস্ট স্যাররা বেটার বলতে পারেন। এগুলো এগুলোর কোনোটাই আমি এখন নই, স্যার বলে দিন।
ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম কোথায় হয় একটু বলবেন ডিটেলস বলবেন, কিসের উপর করছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে। আমি অলরেডি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, ফিশারিজের আলাদা লিঙ্ক দিয়েছি, প্রচুর লিঙ্কগুলো খুললে বুঝতে পারবে। থ্রু আউট দ্য সব স্টেটে আমি দিয়ে দিয়েছি, অ্যাকোকালচার, ফিশারি এবং সেরিকালচার আলাদা করে দিয়ে দিয়েছি। এছাড়া রিসার্চ ইন্টার্নশিপের জন্য তোমাকে রেসপেক্টিভ টিচারের সঙ্গে এবং যে টপিকে তুমি করতে চাও সেটার উপর তোমাকে সার্চ করতে হবে ইউনিভার্সিটি দিয়ে, বা ধরো এন্ডোক্রাইনোলজি করতে চাও, তুমি সার্চ দিলে যে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, বা জেটিক্স দিয়ে সার্চ করলে স্যারের নাম পাবে, এসি স্যারের নাম পাবে, বা তাদের নাম পাবে, এরকম আর কি। রিসার্চ ইন্টার্নশিপ হলে তোমাকে ইউনিভার্সিটি ধরে ধরে সার্চ করতে হবে। আচ্ছা। স্যার প্রপার এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে পাবো স্যার অলরেডি বলে দিয়েছেন ম্যাম, ফার্স্টের স্লাইড আরেকবার রিপিট করলে ভালো হতো। সুদর্শন না বলছে স্লাইড তো পেয়ে যাবে, ম্যাডাম বলেছেন। স্যার আমি এমএসসি করেছি, এরপর কি করে পিএইচডি করা যাবে? আমি তো বললাম আইদার ক্র্যাক নেট, নেট জিআরএফ পেলে বা আইসিএমআর জিআরএফ পেলে কোনো প্রবলেম নেই। তিনটে নেট আছে, টিবিটি, আইসিএমআর বা সিএসআর, তিনটে যে কোনো পেলে কোনো প্রবলেম নেই। রেসপেক্টিভ টিচারের সঙ্গে কথা বলো, যে লাইনে কাজ করতে চাও ইউনিভার্সিটি ধরে সার্চ করো, স্যার যেরকম বললেন। আর তা না হলে যদি নেট এলএস বা সেট কোয়ালিফাই করে থাকো তাহলেও যে টপিকটা রিসার্চ করতো সেটা নিয়ে কথা বলো, স্যারদের সঙ্গে কথা বলো। যদি ইমিডিয়েটলি কোনো পজিশন থাকে, স্যাররা অনেক সময় স্যাররাও অ্যাড করেন। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গিয়ে দেখো যে আমার তারা যখন প্রজেক্ট নিয়ে আসেন জিআরএফ এর পোস্টে ফাঁকা থাকে,
থাকে একটা জিআরএফ পোস্ট বা প্রজেক্ট ফেলোর পোস্ট, সেগুলো জয়েন করো, অ্যাপ্লাই করো, না হলে স্যারদের সাথে পার্সোনালি ইন্টারঅ্যাক্ট করো। তাতে কি হয়, প্রথম 1-1.5 বছর সময় লাগবে ফেলোশিপ পেতে। জয়েন করার পর যতদিন না রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত একটা কোর্স ওয়ার্ক করতে হবে, একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, তারপরে তোমার জয়েনিং রেজিস্ট্রেশন হবে। তারপরে আমি অলরেডি লিস্ট দেখেছি, প্রচুর লিস্ট আছে, মেয়েদের জন্য আলাদা, রিজার্ভেশন জন্য আলাদা, জেনারেলদের জন্য আলাদা, প্রচুর পরিমাণে সিঙ্গেল কালচারদের জন্য আছে, প্রচুর ফেলোশিপ আছে। মোরাললেস সব ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউটেই কিছু না কিছু থাকে, একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ থাকে ইনস্টিটিউশনাল ফেলোশিপ। ক্যালকাটাতেও আছে, সেই ফেলোশিপ গুলোতে অ্যাপ্লাই করবে, আফটার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, সেগুলো সেগুলো পেয়ে তুমি জয়েন করতে পারো। তো ডেফিনেটলি এটা একটা ইন্টারাক্টিভ প্রসেস। তুমি যে লাইনে কাজ করতে চাও সেই স্যারদেরকে নাম সার্চ করো, সেই সাবজেক্টের, তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো। নেট থাকলেও হবে, নেট না থাকলেও সবই হবে, এক একটা প্রসেস এক এক রকম। নেট থাকলে খুব সহজ ইনটেক হবে, নেট টেলেস থাকলে একটু সময় লাগবে, নেট না থাকলে তোমাকে ইউনিভার্সিটির একটা বছরে একবার করে অ্যাড দেয় প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি, সেই প্রসেসের মধ্যে যেতে হবে, সেখানে এক্সাম দিতে হবে, সেটা পাস করতে হবে, তারপরে কোর্স করে ঢুকতে হবে আর কি। স্যার আমি এমএসসি করার পর যে হলো, কাল কি ইউটিউব লাইভটা কি ম্যান্ডেটারি, স্যার কি বলবো ওটা? এক্স্যাক্টলি, একদমই। খুব ইম্পর্টেন্ট অলসো, খুব ভালো হয়েছে, আমি কাল নিজে দেখেছি। তো স্যার, ফর পার্সুইং এমএড হোয়াট আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস প্লিজ ক্যান ইউ সে? এমএড করতে গেলে আমি যতদূর জানি, আমি নিজে করি এইসব ইয়ে করিনি কোনোদিন এরকম, বাট বিএড করতে হবে আমি যতদূর জানি। আফটার আফটার মাস্টার্স বা এরপর তুমি বিএড, বিএড এর পর, বিএড না তাহলে এমএড হবে না। এমএড এর প্রচুর ইয়েতে সরকারি বেসরকারি প্রচুর কলেজ আছে, শুধুমাত্র চেক করবে যে ইউজিসি অ্যাফিলিয়েটেড হয়। তো বিশ্বভারতীতে হয় আমি জানি, এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় হয়, নেট সার্চ করো। আফটার বিএড তোমাকে এমএড করতে হবে, বাট ওই যে বললাম, বারবার বলছি, শুধুমাত্র দেখে নেবে যে বেসরকারি কলেজে করলে সেটা যেন তোমার অ্যাফিলিয়েটেড হয় টু ইউজিসি। সিএসআর নেট ক্র্যাক করার জন্য কত মিনিমাম এজ লিমিট? জেআরএফ এর জন্য আমি যতদূর জানি 28, ইটস 28। এবার এজ রিল্যাক্সেশন রিজার্ভেশনের জন্য আছে, বাট কতটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এলএস 5 ইয়ার্স আছে। আর লেকচারশিপের জন্য কোনো এজ লিমিট নেই আমি যতদূর জানি। আচ্ছা, আমি 30-35 বছর বয়সের ছেলেদেরকেও এলএস কোয়ালিফাই করতে দেখেছি, বাট জেআরএফ এর জন্য ইটস 28 ইয়ার্স। আর বছরে দুটো করে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর বছর দুবার করে হয়, সুতরাং প্রচুর অপশন হয়। 23 বছর বয়সে পাস করছো, 28 বছর পর্যন্ত, মানে অনেকগুলো নেট পাবে। আর স্যার, মধুমিকা নন্দী বলছে, স্যার ইফ আই ডু এমএসসি ইন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স আর বায়োলজি ফ্রম ইন্ডিয়া, হোয়াট সাবজেক্ট ক্যান আই টেক আপ ফর পিএইচডি? ইজ ইট লিমিটেড? না, আমি যতদূর জানি কোন লিমিটেশন নেই। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এমএস অ্যান্ড এমএসসি? স্যার এটা একটু বলতে হবে, এমএস আর এমএসসি পার্থক্যটা। আচ্ছা, এমএসসি এর খুব একটা ভালো আমার জানা নেই।
জেডএসআই তে অ্যাজ অ্যান অফিসিয়াল কি করে জয়েন করা যাবে এক্স্যাক্টলি আমি জানি না, গো থ্রু দেয়ার ওয়েবসাইট। এমনিতে প্রজেক্ট ফেলো হিসাবে হ্যাঁ প্রচুর অ্যাড বেরোয়, রেগুলার বেসে অ্যাড বেরোয়, রেগুলার বেসে অ্যাড বেরোয়, তোমরা দেখো। ইউপিএসসি দিতে হয় বোধহয়। হ্যাঁ অফিশিয়াল ইউপিএসসি তে ঢোকা যায়। আর আর রেগুলার বেসে তো অ্যাড বেরোয় প্রচুর, অ্যাড হক পজিশন, পার্মানেন্ট এবং টেনিউর ট্র্যাক পজিশন জন্য অ্যাড বেরোয় রেগুলার বেসে। হ্যাঁ পার্মানেন্ট হয় একদম। একদমই তাই। হুম। Sir, after thoroughly Sir, after thoroughly going through the PPT, when we will receive it, Madam বলেছেন কবে পাবে তোমরা, can you discuss with you sir via mail? হ্যাঁ স্যার ম্যাম বলেছেন যাদেরকে ম্যাডাম দেখে নেবেন, চেক করে নেবেন, তাদেরকে মেলও আমার মেল আইডি দিয়ে দেবেন। ইউ ক্যান, মানে শুধু আমার নয়, আমাদের যে কোনো টিচারেরই মেল আইডিতে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো, নো প্রবলেম। বাট ম্যাম দিয়ে দেবেন। তারপরে স্যার ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের জবের জন্য কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায়, এটাও আমি খুব ভালো জানি না, যেটুকু আমি জানি সামান্য আমি সেটা হচ্ছে এটাও ওই এক্সপিরিয়েন্সের বেসে অ্যাপ্লাই করা যায়, ওরাও বের করে, ওদের একটা লং ইন্টারভিউ প্রসেস আছে। তো সেটার জন্য কিন্তু আমি যতদূর জানি ভালো রকম জেনেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার আছে, আমি যতটুকু জানি। বাকি যদি স্যার জানেন তো স্যার বলতে পারেন, বাট আমি যতদূর জানি যে প্রচুর টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স জানতে হয় জেনেটিক্স এর, কিছু অ্যাটলিস্ট মানে প্রচুর না হলেও কিছু জানতে হয়, এবং সেই এক্সপিরিয়েন্সের বেসিসে অ্যাপ্লাই করা যায়। বাট সেগুলো পার্মানেন্ট পজিশন কিনা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, গো থ্রু দেয়ার ওয়েবসাইটস। সিএসআর জিআরএফ এর ভ্যালিডিটি 2 বছর না 1 বছর, আমি যতদূর জানি 2 বছর, যতদূর জানি না 2 বছরই, মানে জিআরএফ কার্ড পাওয়ার কত বছরের মধ্যে ল্যাব জয়েন করতে হয়, আমি যতদূর জানি 2 বছর। স্যার ক্যান ইউ গাইড মি হাউ টু রিসার্চ অন মেডিসিন আফটার কমপ্লিটিং বিএসসি ইন ফিজিওলজি? রিসার্চ জয়েন করতে গেলে তারপরে তুমি তো এমএসসি করতেই হবে, এমএসসি করো, এমএসসি করতে করতে একটা টপিক চয়েস করার চেষ্টা করো। টপিক মানে কোনটা তোমার ভালো লাগছে, মেডিসিন মানে ডায়াবেটিস হতে পারে, ক্যান্সার হতে পারে, বা সিওপিডি হতে পারে, সিওপিডির ডায়াবেটিসের উপর অনেকেই রিসার্চ করে কাজ করান আমি জানি, ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গাতে কাজ হয়, এখানেও মানে কলকাতাতেও কাজ হয় আমি জানি। তারপরে ক্যান্সারের উপর অনেক জায়গায় আইএসপি তে কাজ হয়, আরো অনেক জায়গায় কাজ হয়, সিওপিডি, বিভিন্ন বিভিন্ন দিক আছে, শুধু মেডিসিন বলতে লাভ নেই, প্রচুর দিক আছে। কিডনি স্টোনের উপর কাজ হয় ক্যালকিন প্লাসে আমি জানি, এরকম। স্যার নিজে কাজ করেন ডাউন সিনড্রোমের উপর, দ্যাট ইজ অলসো, স্যার নিজেও কাজ করেন ফার্টিলাইজেশনের উপর কাজ করেন আমি জানি। তো সেই সব তোমাকে একটা টপিক আফটার কমপ্লিটিং এমএসসি বা এমএসসি করতে করতে একটা টপিক চয়েস করো, সেই টপিকটা নিয়ে একটু পড়াশোনা বাড়াও, আসতে হয় যে তোমার পছন্দ হবে সেটা নিয়ে পড়াশোনা বাড়াও। সেই রেসপেক্টিভ টিচার যত পড়াশোনা করে বুঝতে পারবে সেটা নিয়ে কারা কারা কাজ করেন, কোন কোন রেসপেক্টিভ টিচার্সরা কাজ করেন। সো কন্ট্যাক্ট উইথ দেম, পারলে চেষ্টা করো একটু একটু করে লেখালেখি শেখা। ধরো 4-5টা পেপার পড়লে সেখান থেকে একটা তোমাকে বলতে বলে যে তুমি এক পাতার মধ্যে কিছু লেখাও, সেটা এখন অত ভালো পারবে না, বাট যারা মাস্টার্স করছো বা মাস্টার্সের ফাইনাল, তারা একটু একটু চেষ্টা করো নিজের যে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেখা, অলরেডি স্যার ম্যাডামটা প্রচুর শিখিয়েছেন, চেষ্টা করো। তারপরে কন্ট্যাক্ট করো স্যারদের সঙ্গে। স্যার আমাদের ওয়াইল্ড লাইফ পছন্দ, তো সেখানে এরকম এক্সপিরিয়েন্স করা যায়। তো হ্যাঁ ওয়াইল্ড লাইফে প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স করা যায়, কনার আগের দিন এক্সটেন্সিভলি ডেসক্রিপশন দিয়েছে, জেডএসআইও করা যায়, জেডএসআই অনেক অনেক জায়গাতে হয়, আর কনার প্রচুর বলেছে ওয়াইল্ড লাইফে, রেগুলার বেসে বেরোয় পোস্ট, চেক করো।
So what is better option between cracking jam, get into IIT with biotechnology, or cracking entrance doing masters from Polygon Science College? What will be the better for scope to get job? জবের স্কোপ এখন থেকে বলা খুব মুশকিল। থ্যাঙ্কস টু দ্য অর্গানাইজার্স, থ্যাঙ্কস জানিয়েছি, কিছু বলার নেই। তারপরে থ্যাংক ইউ স্যার। আমার অ্যাপ্লাইড জুলজির উপর রিসার্চ করতে চাই, তাতে কি করতে হবে? একই কথা, আবার অ্যাপ্লাইড জুলজি বলে অনেকগুলো পার্ট, অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, অনেকগুলো ফিল্ড আছে, অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে। যে ব্রাঞ্চ যেটা তোমার সবচেয়ে পছন্দ আছে রিসার্চ নিয়ে এগোতে গেলে কিন্তু প্রথম সেই সাবজেক্টে ভালোবাসতে হবে। তুমি ভালোবাসো জেনেটিক্স চলে গেলে ইকোলজিতে, বা ভালোবাসো ইকোলজি চলে গেলে জেনেটিক্সে, সেটা হবে না। সো যেটা তোমার সবচেয়ে ভালো অ্যাপ্লাইড জুলজি, সেটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করো অলরেডি। যদি মাস্টার্সে হও অলরেডি পড়াশোনা শুরু করো, না হলে বিএসসি কোয়ালিফাই করার পর মাস্টার্স যখন ঢুকবে তখন পড়াশোনা করতে শুরু করো। সেই লাইনে কারা কারা কাজ করছে চেক করো, বেঙ্গলে কারা কারা কাজ করছে, বেঙ্গলে বাইরে কারা কাজ করছে, তাদের পাবলিকেশন পড়ো, তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো। এর থেকে বেটার এই মুহূর্তে বলার কিছু নেই। জাস্ট আগে ফিল্ডটাকে চয়েস করো, কোন জায়গা তুমি সেটা মেডিকেল সায়েন্স যে আগে বললে সে, বা অ্যাপ্লাইড জুলজিতে সেম একই কথা। PSC exam in sir, for the PSC exam, PSC is mandatory না। যে কোনো সিএসসি বা পিএসসি এক্সামের জন্য আইদার তোমাকে নেট এলএস কোয়ালিফাই করতে হবে, না হলে পিএইচডি থাকতে হবে। নিউ রেগুলেশনে পিএইচডি 2009 এর পর যে রেগুলেশন দেবে সেই রেগুলেশনে পিএইচডি থাকতে হবে, আর না হলে হচ্ছে তোমার নেট থাকতে হবে। তুমি নেট এলএস বা সেট থাকলে তুমি বসতে পারো। অনেকেই যাদের যাদের পাবলিকেশন ভালো আছে, নেট পেয়েছে, সেট পেয়েছে, বাট পিএইচডি কমপ্লিট হয়নি, তারা চাকরি পেয়েছে। হ্যাঁ, কোথাও এক্সপিরিয়েন্স থাকলে ভালো হয়, বাট নেট এলিজিবল, তুমি বসার জন্য এলিজিবল। আইদার নেট এলএস, না হলে সেট, না হলে পিএইচডি, এই তিনটের মধ্যে কোনোটা থাকলে বসার জন্য এলিজিবল। হোয়াট ইজ দ্য স্কোপ অ্যান্ড ফিউচার অফ ডুইং রিসার্চ অন ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অর ইন ইন্ডিয়া? ইন্ডিয়াতে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি নিয়ে কাজ অনেক জায়গাতেই ভালো হয়। হায়দ্রাবাদে ভালো কাজ হয় আমি জানি, আর কিছু আইসারে ভালো কাজ হয় আমি জানি, যেমন পুনে আইসারে ভালো কাজ হয় আমি জানি। বেঙ্গলে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি কে ভালো কাজ করছে আমি এক্স্যাক্টলি সত্যি জানি না, মানে একটু সার্চ করো। হ্যাঁ স্যার, এটা আমি জানি।
স্যার ওয়াইল্ড লাইফ যেতে গেলে আমাদেরকে এমএসসি ডিগ্রি থাকাটা ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড যেমন কনাতদা বলেছেন যে ডাব্লিউআই তে অল্টারনেটিভ ইয়ারে এক্সাম হয়, তো সেই কারণে যদি আমাদের ইয়ারে এক্সাম না থাকে দেন কি আমরা ভলেন্টারিং দিয়ে স্টার্ট করে রিসার্চের মধ্যে, তো হ্যাঁ পারবে। তবে আমার যত মনে হচ্ছে রিসার্চে যদি মাস্টার্সও থাকতেই হবে, সেখানে বিএসসি করতে কোনো অপশনস নেই। বিএসসি করে ভলেন্টিয়ারিং করে দু একটা করা যেতে পারে, দু একজন আমি দেখেছি বিএসসি করার, কিন্তু পিএইচডি করতে গেলে বা বড় প্রজেক্টে জয়েন করতে গেলে মাস্টার্স মাস্ট, সম্ভব নেই একদমই। আর অল্টারনেটিভ ইয়ারে হলে কিছু করার নেই, ওটা কনাক বলে, ওটা বলতে স্যার বলেছেন তুই হ্যাভ টু ওয়েট, একদমই। Does any amount of fellowship is provided during internship? হ্যাঁ ডেফিনেটলি দেওয়া হয়। সব ফেলোশিপ স্যার যেটা বললেন যে উইন্টার আর সামার ফেলোশিপ সেখানেও দেওয়া হয় আমি জানি, অ্যামাউন্ট এক্স্যাক্টলি আমি জানি না, বাট দেওয়া হয়। আর যে কোনো ওয়াইল্ড লাইফ বা যে কোনো জায়গায় ইন্টার্নশিপ করতে গেলে ফেলোশিপ দেওয়া হয় সব। হ্যাঁ স্যার সিএসআর নেটে শুধু এলএস ক্র্যাক করলে কি সুবিধা পাওয়া যায়? হ্যাঁ এলএস ক্র্যাক করে, একটা তো বললাম এলএস ক্র্যাক করলে তুমি এলিজিবল হয়ে গেলে যে লেকচারশিপে ইন্টারভিউ বসার জন্য, বিভিন্ন পরীক্ষায় বসার জন্য। এছাড়াও এলএস এর একটা সুবিধা আছে, এলএস থাকার জন্য এখন প্রজেক্টের ফেলোশিপটা বেড়ে যাচ্ছে। মানে যেগুলো প্রজেক্ট তুমি অ্যাপ্লাই, মানে স্যারদের যে প্রজেক্ট তুমি অ্যাপ্লাই করবে, এলএস থাকলে তোমার ফেলোশিপটা অনেক বেশি হবে দেন যাদের এলএস নেই তাদের থেকে, তো এই সুবিধাটা পেয়েই যাবে তুমি। তাছাড়াও এলএস থাকলে তুমি আরো কিছু কিছু ফেলোশিপে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে, যেগুলো তোমার ইয়েতে সুবিধা হবে আর কি। স্যার পিএস স্যার বিএসসি পর এমএসসি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কোথায় চলে গেল ওটা? স্যার বিএসসি পর এমএসসি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কি কি রুল এন্ড রেগুলেশনস আছে, আর এমএসসি এন্ট্রান্সটা একটু বললে ভালো হতো। এটা ইউনিভার্সিটি ডিপেন্ড করে, আমাদের ইউনিভার্সিটি নিয়মটা আমি খুব একটা ভালো জানি না, স্যার বলতে পারবেন। বাট বাইরে যে একদম পরীক্ষা হয়, পরীক্ষা ক্র্যাক করতে হবে, পরীক্ষা হবে, পরীক্ষা ক্র্যাক করতে হবে। While gathering the experience, can you get in stipend? স্যার বলে দিয়েছেন অলরেডি কখন পাওয়া যাবে কখন পাওয়া যাবে না। and also what are the scholarships available while doing MSc, একই কথা যে যখন ওই
হ্যাঁ স্যার বিবেকানন্দ স্কলারশিপ আছে, স্কলারশিপ আছে, হ্যাঁ রিজার্ভেশন আছে। হ্যাঁ একদম একদম একদম। Sir, in many colleges during masters, only selective special papers are provided. So, if my topic of interest in PhD differs from my special paper, will it hamper? আমি বললাম না, খুব একটা ম্যাটার করে না, এমন কিছু ম্যাটার করে না। আমি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স নিয়ে স্পেশাল পেপার নিয়ে ছিল আমার, তারপরে আমি নিজের কথাই বলছি, তারপরে আমি এন্ডোক্রাইনোতে পিএইচডি করেছি, এখন আমি ব্রেনের উপর কাজ করছি। সো ইট উইল নট হ্যাম্পার। Why some teachers or guides would focus on moving out of Bengal for higher studies? আমি এটা জানি না। আগে করা হতো কি, বিএইচইউ জেএনইউ বলতো যে বিএইচইউ এর ক্ষেত্রে মেনলি বলতো জুলজিটা ওখানে ভালো পড়ানো হয় বা রিসার্চ স্কোপ বেশি বলে, তাই আমি এরকম কোনো কথা বলি না যে বেঙ্গলের বাইরে গেলে ভালো ইয়ে হবে, তা এটা আমি মানি না বা বলিও না। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম।
ক্ষিতীশ মজুমদার স্যার, সিসিএমবি ডিরেক্টর ছিলেন। প্রচুর জায়গায়। Please provide some links or source for scholarship after graduation. আমি দিয়ে দিয়েছি, ম্যাডাম ওটা দিয়ে দেবেন। ইনকাম ফর ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজি সেটা বলা সম্ভব নয়, কোন পজিশনে ঢুকছো, কি এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে ঢুকছো, ডিপেন্ড করে। এগুলো বারবার বলবো যে এগুলোতে যদি ইচ্ছা থাকে বারবার ওয়েবসাইট সার্চ করো, এগুলোতে রেসপেক্টিভ ইনস্টিটিউশনের বারবার ওয়েবসাইট সার্চ করো। ইনকাম ওইভাবে বলা সম্ভব নয়, আমি যতদূর জানি। তো ইট ডিপেন্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড কোন পজিশনে তুমি জয়েন করছো। In agriculture and food department of government, are zoology students eligible to sit for an exam? Exactly আমি জানি না, তবে মনে হয় হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। So as a university main campus students, should I need to do internship in other lab? Although we have a dissertation work in our special paper, there is a problem. Most universities are not give permission to do internship during MSc. Nursery is for girls. Is there any such example for boys? আমি at least জানি না। একটু ইন্টারাপ্ট করছি স্যার, যুবশ্রী আছে। ধরুন একাডেমিক্স এর জন্য। Sir, is there any fellowship for LS students to do PhD other than SPMCM scholarship? বিকাশ ভবন SPMCM স্কলারশিপটা কোনটা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, তবে LS স্টুডেন্টদের জন্য বললাম তো প্রচুর স্কলারশিপ আছে।
স্বামী বিবেকানন্দ, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তাই, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিটোরিয়াস কাম ওটা ওটা। না, স্কলারশিপ তো এমনিতেই প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির একটা ইয়ে দেয়, এলএস থাকলে থাকুক বা না থাকুক, যে রেজিস্ট্রেশন হয়। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি দেয় আমি জানি, আমারই ল্যাবমেট পেতো, দেবজিৎ পেতো আমি জানি, ক্যালকাটা তো দেয়। আহ, I have heard it that if anyone do PhD in any kind of institutes, then he or she would face problems during getting to academics like to be a college professor. না না, এরকম কোনো কথা নেই, এরকম কোনো গল্প নেই। এসব মিথ চলে বেড়ায় যে এখানে করলে পাওয়া যাবে না, ওখানে করলে পাওয়া যাবে না, একদম পুরো বাজে কথা। লাস্ট সিএসসি তে আমার সিনিয়র, দু তিনটে সিনিয়র পেয়েছে যারা এনসিসি সিএসসি তে পিএইচডি করেছে, বিদেশে পোস্টডক করছে, ফিরে এসছে, চাকরি পেয়েছে। একদম কোনো এরকম কোনো গল্প নেই। অনেকজন পেয়েছে আমি জানি। ওই, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো সৈফুদ্দিন সইফুল। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার আমার সিনিয়র আছে, 6 র্যাঙ্ক করেছে এই বছরই, ওই ব্যাচেরই করেছে, কোনো প্রবলেম নেই। ডিউরিং জব ডিউরিং জব ইন্টারভিউ, ডাজ ইট ম্যাটার ফ্রম হুইচ ইউনিভার্সিটি আই পারসুড মাই পিএইচডি? আমার তো মনে হয় না। সো একদম একদম একদম। আর আর দিলো না স্যার এরকম। Sir, I have personal problems, so want to go outside West Bengal or even outside country, if possible, as soon as possible for MSc or after MSc. So, which exams for entrance or and scholarships? বলে দিয়েছি, দেশের বিভিন্ন জায়গায় কোথায় সিএসএফ, বাইরে যেতে গেলে মোরলেস তোমাকে কোনো না কোনো নেট ক্র্যাক করে বাইরের বাসে যোগাযোগ করতে হবে। বিদেশ যেতে গেলে তো আইদার জিআরই বা টুয়েফএল তোমাকে দিয়ে যেতে হবে। আর না ঠিক হবে না, অপশন নেই, এছাড়া কোনো অপশন নেই। হ্যাঁ সিইউ থেকে এমএসসির ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড সেমে বাইরের ল্যাবে ইন্টার্নশিপ করতে দেওয়া হয় কি? স্যার তো বলে দিয়েছে যা বলার এটা নিয়ে, যা হয় না। হুম, 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 একদমই। স্যার, হোয়াট ইউ সাজেস্ট, শুড পিএইচডি বি ডান ইন ইন্ডিয়া আর আউটসাইড ইন্ডিয়া? ইট টোটালি ডিপেন্ডস আপন ইউ, কি নিয়ে রিসার্চ করতে চাও। আমি বহুজনকে দেখেছি সাকসেসফুল রিসার্চার যারা এখানে পিএইচডি করে বাইরে পোস্টডক করেছে, এখানেই পিএইচডি করেছে, এখানেই পোস্টডক করেছে, বা বাইরে পিএইচডি করেছে। ইটস আপ টু ইউ, তুমি কোন সবসময় ইম্পর্টেন্ট টপিক কি, বাট এখানে সব টপিক হবে থ্রু আউট দ্য ইন্ডিয়া, সব টপিক হবে, ভালো কাজ হয়। আইদার কোনো ইউনিভার্সিটিতে না হলে কোনো ইনস্টিটিউট জয়েন করতে পারো। তো ইটস টোটালি আপ টু ইউ। মধুরিকা কোশ্চেনটা করেছে, বাট ইটস টোটালি আপ টু, আমার মনে হয় স্যার আমার সঙ্গে একমতই হবেন যে ডিপেন্ড করে তোমার উপরে রিসার্চটা। একদম
হোয়াট ইজ দ্য কাট অফ ফর বালিগঞ্জ কলেজ ইন এমএ ফর এমএসসি? আমি জানি না, স্যার বলতে পারবেন। Sir, what the students doing MSc in other colleges under Calcutta University will do the internship? ইন্টার্নশিপের মনে হয় মোরালে স্যার যা বলেন একই রকম সব জায়গায়, সব স্যার বলেছেন একই সিলেবাস। ঠিক। স্যার শুধু এলএস ক্র্যাক করে কি কলেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য এক্সাম দেওয়া যায় বা অ্যাপ্লিকেবল? হ্যাঁ, দেওয়া যায়, আগেই বলেছি, ডেফিনেটলি এলিজিবল। স্যার ফর দ্য এমএসসি ইন বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ইজ দ্যার অ্যান এন্ট্রান্স এক্সাম? হ্যাঁ আছে তো, আমি যতদূর জানি বালিগঞ্জ এমএসসির জন্য এন্ট্রান্স স্যার হয়তো। India বাইরে এমএসসি with scholarship because monetary problem is there. Zoology sir, please tell if you have any knowledge about Turkey. আর তো কিছু কোশ্চেন নেই মনে হচ্ছে, না আর যে কোশ্চেন নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে ও বলতে চাইছে, মনে হচ্ছে আদার কলেজগুলো বলতে চাইছে, আমার মনে হচ্ছে এটা ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি আন্ডারে। একদমই তাই। কোনো কোশ্চেন নেই, ওটা প্রথম দিককার, ওগুলো আমি ইয়েতে অ্যান্সার দিয়ে দেবো যেগুলো দেওয়া হয়নি, ওগুলো স্যার প্রথম দিককার, ওগুলো স্যার আমি হ্যাঁ হ্যাঁ।
হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার।